Wow, mo kí èèyàn wa pé ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa náà tí à ń pè ní Koikimedia, bringing the world closer to our doorsteps. Mo kí wa pé a kú ọlá Jímọ̀, a dẹ̀ kú ìgbìyànjú lọ́tùn lósì gẹ́gẹ́ bí àwa tí à ń pòǹgbẹ pé kílẹ̀ Oòduà, kílẹ̀ ọmọ Yorùbá kó dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè. Mo máa ń kí ọ pé ẹ káàbọ̀, ó tójọ́ mẹ́ta. Mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa láti tún gbọ́ bó ṣe ń lọ lórí ìrìn àjò self-determination tí a yàn láàyò, tí a dẹ̀ believe in, tí a dúró lé lórí under the leadership of Professor Adebanji Akintoye. Mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ mo fi kí gbogbo ọmọ kóòtù òjíire, àtẹni tó gbà àtẹni tó gbà. Mo kí pé ẹ káàbọ̀, bí ẹ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa, ẹ bá wa máa gbọ́wọ́lé share button, kí ẹ dẹ̀ bá wa pé àwọn èèyàn lọ́pọ̀lọpọ̀ kí wọ́n wá darapọ̀ mọ́ wa lórí iléeṣẹ́ wa ní bíbáyìí. Bí a ṣe ń báṣẹ́ lọ nínú studio wa ní bíbáyìí, bẹ́ẹ̀ ni àwọn staff wa wà ní ìkànnà àwọn ọdún tí wọ́n ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá tá máa ń pè ní Ọ̀ṣun Òṣogbo Festival 2025. Àwọn staff wa wọ́n run broadcast fáwọn tí ó bá fẹ́ ní àǹfààní láti wo bó ṣe ń lọ níbẹ̀. Darapọ̀ mọ́ wọn, ó wà live bí a ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí láti ìkànnì iléeṣẹ́ wa tí à ń pè ní Koikimedia, bringing Ọ̀ṣun Òṣogbo Festival live and direct. But fún ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ mọ̀ tó ń lọ ní Ọ̀ṣun Òṣogbo àmọ́ ẹ fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa láti iléeṣẹ́ wa náà ní bíbáyìí, kí a jọ gbọ́ àti kí a jọ mọ̀ ìdí pàtàkì tí àwọn ọmọ Yorùbá lábẹ́ bàbá wa Professor Adebanji Akintoye tí a dúró lórí self-determination yàtọ̀ sáwọn tó ń pòǹgbẹ 2027. Ọmọ Yorùbá méjì wọ́n ń fà nǹkan mọ́ra wọn lọ́wọ́. Àwọn kan ní 2027 òun ni ọ̀nà àbáyọ, àwa ní kò ń ṣe 2027. Kílẹ̀ Yorùbá, ilẹ̀ Oòduà kó dúró gẹ́gẹ́ bí ilẹ̀ tí a lè ṣiṣẹ́ fún gbogbo ọmọ Yorùbá. Eléyìí náà ni a ti ń bá bọ̀ láti bí ọdún 5 títí di wákàtí. Gbogbo tí a sọ fáwọn èèyàn wa tẹ́lẹ̀ pé tí ẹ bá jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá dúró, kí a control resources wa, ọ̀pọ̀lọpọ̀ láburú máa ṣẹlẹ̀. Àwọn tó gbàgbọ́ gbàgbọ́, àwọn tó gbàgbọ́ wọ́n gbàgbọ́, a dúpẹ́ fọ́lọ́run. So bí mo ṣe sọ, we are live at the Ọ̀ṣun Òṣogbo Festival right as I speak to you. Mo monitor bó ṣe ń lọ náà ní àwọn tíìmù wa tí wọ́n ń ṣiṣẹ́, torí iṣẹ́ mídíà iṣẹ́ tó lágbára gan ni. Wàá dúpẹ́ fọ́lọ́run pé iléeṣẹ́ tiwa náà òun náà ń gbìyànjú pẹ̀lú the little resources tí a ní àfi ń ṣiṣẹ́. So mo kí èèyàn wa pé káàbọ̀. Gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe sọ lórí ìkànnì wa ní bíbáyìí, a ní oṣù táwa yìí, oṣù ìbéèrè lọ́wọ́ federal government. Oṣù tí a wà yìí, oṣù tá fẹ́ mọ̀ kí ni olóyè ọmọ Adéyẹmọ kí ló ṣe gangan tó fi di pé wọ́n ti síta, àti pé kí ló dé tí freedom ẹ̀ nígbà tí a mọ̀ pé in tó gbé dání kò ń ṣe ọ̀daràn, kò dẹ̀ ń ṣe offense. So gbogbo ẹ̀ náà ni a máa fi bẹ̀rẹ̀ ètò ti
ọjọ́ Jímọ̀. Èní jẹ́ 8/8. It's very significant when it comes sequence like that. Ó jẹ́ 8 ọjọ́ kẹjọ nínú oṣù kẹjọ ọdún 2025. Kí ni wọ́n ń pè ní 2025 ní èdè Yorùbá? Ẹni bá mọ̀ kó bá wa fi sínú comment section. Àárín àwọn ìrìn àjò kékeré kan bí a ṣe ń lọ tá ń bọ̀, a dúpẹ́ fọ́lọ́run tí ó ń fi ààbò àti ìṣọ́ ẹ̀ tó fi ń ṣọ́ wa. Láìpẹ́ ẹ̀yin tí ẹ wà ní Ghana ẹ máa retí wa, a máa dé Ghana láìpẹ́ nígbà tí a bá tún ní fund kékeré tí a lè fi rìnrìn àjò. Àmọ́ a rìnrìn àjò lọ sí ìlú Èkó, kí la mú bọ̀? A mú puff-puff bọ̀, a dẹ̀ mú donut bọ̀, a mú kúkúrú bọ̀, a mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ó jẹ́ kí a mọ̀ àti tí kò jẹ́ kó lọ sínú public. Some of the trips are very confidential and is not for public consumption. But ito kan public, a ṣàlàyé ẹ̀ ní ráńpẹ́. A ti release article lánàá nípa ìrìn àjò tí Koikimedia àtàwọn staff ẹ̀ tí wọ́n fi lọ sílùú Èkó. Láìpẹ́ láì jìnnà bí mo ṣe sọ, ẹ̀yin tí ẹ wà ní Ghana ẹ máa retí wa nígbà tá bá dé Ghana, a jẹ́ kí ẹ gbọ́ fún àwọn tí ó bá ń gbé ní Ghana. Lákọ̀ọ́kọ́ mo kí bàbá wa the emeritus himself, bàbá tí ó kó gbogbo àjọ, bàbá tí a mọ̀ sí bàbá Yorùbá, the only man that loves Yoruba too much, tí at 90 years old tó jẹ́ kó máa sinmi, kó máa gbádùn ayé wọn. But bàbá yìí sọ pé ibi tílẹ̀ Yorùbá wà lénìí, ibẹ̀ kọ́ ló yẹ kó wà. One people, one language, one culture. Ẹ̀yà kan náà, èdè kan náà, àti àṣà kan náà. So a kí bàbá wa emeritus Professor Adébánjí Akíntóyè, kí Ọlọ́run kó jọ kí a rí bàbá pẹ́. Gbogbo wa kí ìgbà tá bá máa na àsíá ilẹ̀ Yorùbá, àsíá ilẹ̀ Oòduà, àtẹni tó ń pè ní Odùduwà Republic, àtẹni tó ń pè àwọn ò fẹ́ Yorùbá nation, ọmọ ìyá kan náà ni gbogbo wọn. Ẹ má jẹ́ kí ẹnìkankan sọ fún yín pé kò sí kankan tó ń jẹ́ ilẹ̀ Yorùbá, kò dẹ̀ sí kankan tó ń jẹ́ ilẹ̀ Oòduà. Ẹ lè ní ìmọ̀ tó emeritus professor. So gbogbo ìgbà la máa ń sọ fáwọn èèyàn wa pé ẹ má wà confused lórí pé wọ́n pè ní Yorùbá nation. Àwọn tó náwọn fẹ́ jẹ́ Yorùbá nation mọ́, ẹ lè mọ̀ tó bàbá Akíntóyè. Bàbá Akíntóyè, as we all know, is an historian. Lẹ́ẹ̀kan sí Koikimedia live, èní ní 8th of August 2025. Bàbá Akíntóyè tí a gbà fún wọ́n ṣe sọ, Ọlọ́run dẹ̀ ní jẹ́ kó ṣe sọ nígbà tán ní kó máa pè ní Yorùbá nation. So bí àkàn bá wá dé ní èní tó wá ń sọ fún wa pé a kì í ṣọmọ Yorùbá o, ọmọ Odùduwà ni wá, ẹ mọ̀ tó bàbá Akíntóyè. Àti Yorùbá nation àti Odùduwà, bàbá ti ṣàlàyé lọ́pọ̀lọpọ̀ pé iṣẹ́ kan náà ni méjèèjì ń ṣe. So àwọn tó ní kan ṣe ni wọ́n máa sọ fún yín pé a fẹ́ Yorùbá nation, ẹ jẹ́ ká máa pera wa ní Odùduwà. Àwọn kan tẹ̀ ní ká má dárúkọ Yorùbá nation mọ́, ìyẹn ò ní ṣẹlẹ̀ láti studio wa ní bíbá. Bẹ́ẹ̀ bá faramọ́ fine, bẹ́ẹ̀ bá faramọ́ nígbà tí wọ́n bá declare ilẹ̀ Oòduà Yorùbá nation, ibi tí wọ́n bá pè nígbà yẹn a máa jẹ́ bẹ́ẹ̀. But right now a ṣì wà nínú Nigeria. Nigeria is still running as a parallel country tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ oríṣiríṣi ìṣẹ̀lẹ̀ nínú ẹ̀. Ẹni tó bá dẹ̀ sọ pé mẹ́wàá ìṣẹ̀lẹ̀ nínú Nigeria, á jẹ́ pé o ti pẹ́ kó ti délé. Èmi ṣẹ̀dé látèkó ni, so kò sí nǹkan tẹ́ lè sọ fún mi tí mo fojú mi rí nígbà tá rìnrìn lọ sékòó, Adéjẹ̀bú Òde, àdẹ̀dáwọn ibi tó yẹ ká dé, àní sọ jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ. Mo kí gbogbo àwọn staff wa àtàwọn tí wọ́n ṣe ètò bí a ṣe lọ tí a ṣe padà. Ọba Elédùmarè a máa fi ààbò ẹ̀, a máa fi ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ wa. Bí mo ṣe ń kí Professor Akíntóyè lẹ́ẹ̀kan sí, a dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn pé
wọ́n dúró, wọ́n fi wọ́n ṣoríṣiríṣi spiritual attack, kódà ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó tó yẹ ká rí lò àárí lò, torí pé lórí ìrìn àjò báyìí ẹni tó bá ní funding wà important, wọ́n mú gbogbo ẹ̀, wọ́n fẹ́ dàrú, wọ́n fẹ́ yí mọ́ bàbá yẹn lọ́wọ́, wọ́n mú oríṣiríṣi àti tó jẹ́ òótọ́ àti tó jẹ́ irọ́, wọ́n kò síwájú. Bá dúpẹ́ pé bàbá ò yí ẹsẹ̀ padà. Bàbá kàkà kí wọ́n yẹ́sẹ̀ padà, ẹsẹ̀ bàbá túbọ̀ le dáadáa nínú ìrìn àjò Yorùbá nation tí a gbé dání. Mo bẹ̀ Ọlọ́run nínú ọlẹ́ kó jẹ́ ká rí Professor Akintoye, kó jẹ́ ká rí bàbá pẹ́ dáadáa. Ẹ wá bá mi máa ṣe àdúrà, àti mùsùlùmí àti kìrìsìtẹ́nì àti oníṣẹ̀ṣe, ẹ bá mi máa ṣe àdúrà lọ́pọ̀lọpọ̀ fún bàbá. Àgbà ti dé, bí wọ́n bá pé 90 wàá mọ̀ pé àgbàlagbà ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó lágbàlagbà nílé, àwọn ni wá máa yẹnu sírù bàbá báyìí, torí nídìílé wọn wọ̀ lágbàlagbà, gbogbo àwọn àgbàlagbà ìdílé wọn wọ́n ti lọ pátápátá. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá Akintoye pé wọ́n dúró. Ìdúró bàbá Akintoye ó fún àwa náà ní confidence pé a ṣì wà lórí ìrìn àjò, nítorí pé nígbà tí bàbá bá pé 90 tó dúró báyìí, kí ni káwa tàṣẹ pé táì tí pé 50. Adúpẹ́ fọ́lọ́run. Mo kí bàbá. Nígbà tí mo wá ń kí bàbá, mo kí brother wa, ẹ̀gbọ́n wa, ọkọ bàbá àwọn kan tí ó farẹ̀ sílẹ̀, ebi ò pa, ìyà ò jẹ, kò ń ṣe tẹnu, kò ń ṣe tògùn. 1 million Fúlàní ò lè dá dúró bó bá ń lọ, torí pé ọbẹ̀ Elédùmarè ló fi rán sílẹ̀ Yorùbá. Àwọn kan tẹ̀ náwọn alágbára ilẹ̀ Yorùbá kan tó ti lọ ló padà. Àwọn kan ní Jésù tí wọ́n nìyẹn, wọ́n ní right, torí pé a pàdé Jésù, a dẹ̀ rí Jésù rí. Àwọn kan ní Muhammad tí wọ́n ní, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló gbà fún Muhammad àmọ́ wọn ò rí sójú. Bọ̀ àwa gbà, a dúró, a tì lẹ́yìn. Ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà kò kí ń ṣe ọ̀daràn. In tó ń béèrè fún kò ń ṣe in tí a lè sọ pé kò ń ṣe ẹ̀tọ́ ẹ̀. Gbogbogbà ni màá dẹ̀ máa sọ fún pé tó bá ń wọwọ́ ọ̀tún tó ń wọwọ́ sí, bó ò bá rẹ́nì kankan wà máa rí Koikimedia. Ó dúró dáadáa. Ní ká sọ̀rọ̀, ó dúró. Nípẹ́ni tó ti gbé ní advanced country for 27 years tó mọ̀ nípa communication, mo ní fọkànbalẹ̀. Tó bá ń fà lọ́tún tó ń fà lósì, ẹni tó lè bẹ dá wọn lóhùn òun náà ní Koikimedia. Èmi náà rà sí ní agbẹnusọ ẹ̀. Adúpẹ́ fọ́lọ́run. So a kí bàbá wa Ìgbòho Òòṣà. Gbogbo tó lóye sọ pátá nígbà tí mo wálé ní 2021, tí mo bi bàbá pé àwọn security ilẹ̀ Yorùbá, ààbò ilẹ̀ Yorùbá, ó ní gbogbo ẹ̀ náà ni ó máa dákun, ló máa ṣiṣẹ́. Ó gbìyànjú, ó ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀, èyí tá a ṣe ní underground, èyí tí a ṣe sí public. Nígbà tó tásìkò kan, àwọn ọmọ Yorùbá àtàwọn Fúlàní àtàwọn ẹ̀yà tó kù wọ́n lé kúrò ní orílẹ̀-èdè bàbá ẹ̀, wọ́n ti sẹ́yìn òdì. Àwọn fídíò kan àti ní bíbáyò ẹ̀ẹ́dẹ̀ rí fídíò kankan mọ́ lórí broadcast wa. Gbogbo fídíò tẹ́ bá ń wá, ẹ lọ sórí page wa kẹ́ lọ wá níbẹ̀. Àti audio ni o, àti fídíò, kò ń ṣe lórí iṣẹ́ wa tá à ń ṣe ní bíbáyìí. Mo rí fídíò táwọn kan sunkún pé Fúlàní ti gba gbogbo territory wọn. A ti sọ yẹn tẹ́lẹ̀, ìyẹn kọ́ là ń sọ mọ́ nísìn. Ibi tó kù sí nísìn ni pé níbo là ń lọ, àti pé olóyè ọmọ Adéyẹmọ kò kí ń ṣe ọ̀daràn. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tí wọ́n wá ń sọ̀rọ̀ síta. Akíbàbá wa Guru Maharaji, mo láǹfààní ní 2021 mo tẹ̀lé olóyè dé ọ̀dọ̀ Guru Maharaji. Kọ́lọ́n bá wa fọ̀run kẹ́ ẹ̀gbọ́n wa, bàbá wa Àdògán. Àjọ dé ọ̀dọ̀ Guru Maharaji níjọ́ náà lọ́hùn ni, kó tó di pé ìjọba Buhari APC
àtàwọn Yorùbá tí wọ́n tì lẹ́yìn tí wọ́n mọ̀ nípa ikú tó pa Àdògán ní July 1st 2021 kí Ọlọ́run kó jọ kó wọlá èní bóyá Tinubu á bá wa fi àwọn òkú yìí sílẹ̀ kí a lè ṣe kíni kí wọ́n lè bẹ́rí wọn kó lè sin wọn gẹ́gẹ́ bí ìlànà mùsùlùmí. Àdògán náà tẹ̀lé wa dọ́dọ̀ Gúrú Màrájì níjọ́ náà lọ́hùn, àṣé nígbà tá máa ríra gbẹ̀yìn náà nìyẹn. Kọ́lọ́run kó bá wa foríjì kó tẹ sáfẹ́fẹ́ rẹ̀ àti Alhaji Fatai. Bẹ́ẹ̀ mo ṣe ń sọ pé lórí ọ̀rọ̀ Gúrú Màrájì òun náà ti fohùn síta, gbogbo ẹ̀ náà la máa gbọ́ nínú broadcast àkànjú. Mo kẹ́yìn tẹ́tí darapọ̀ mọ́ wa ní méjì mẹ́ta bẹ̀ ṣe ń wọlé. Nígbà tí mo ṣe ń kí ọmọdé yẹ mọ́, a ti sọ pé oṣù yìí sẹ́ oṣù ìbéèrè ni, kí là ń béèrè òun náà lélẹ́yìn ní 27th of July 2025. A tún fi àsìkò yìí a fi ń rọ gbogbo àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá àti gbogbo àwọn tó jẹ́ àgbàlagbà ilẹ̀ Yorùbá pé kí ni bàbá wa Dr. Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho, kí ni ẹ̀ṣẹ̀ wọn tó fi di pé wọ́n lé wọn sí ẹ̀yìn odi. À ń rọ gbogbo àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá kábíyèsí o, àṣìfìlà fún orí adé, kí wọ́n dákun kó jọ̀ọ́ kó bá wa gbé ìgbésẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ bàbá wa Dr. Chief Sunday Ìgbòho, kí wọ́n lè ní ìtúsílẹ̀, kó ní access sí àkáǹtì wọn, kí wọ́n dẹ̀ lè ní òmìnira wọn ní kíákíá. Nítorí pé tí bàbá wa Ìgbòho ń béèrè fún kò ju pé kí ilẹ̀ Yorùbá kí ààbò kó wà lórí ẹ̀, kí gbogbo nǹkan, kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n ráǹfààní àti lọ sóko kó lè lọ sóko. Ìdí tí a ṣe tún béèrè pé kí ni ẹ̀ṣẹ̀ bàbá wa Dr. Olóyè Chief Sunday Ìgbòho tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí aka Ìgbòho Òòṣà. Màá tún fi àsìkò yìí rọ gbogbo ẹni tí ó bá rí fídíò yìí kó bá wa fi ránṣẹ́ sí gbogbo ibi tó bá yẹ kó dé, kí ó lè ní etí gbọ́ fún gbogbo àwọn tó máa láǹfààní àti gbọ́. Orúkọ tèmi náà kò tí yí padà, Olayomi Koiki tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Koikimedia, bringing the world closer to your doorsteps. Àti lọ mo dúpẹ́ lọ Koiki, mo ṣàdúrà gbogbo yín bá ta ẹ̀ ní rànìrà bẹ́sẹ̀ dúró sí bàbá yìí, Ọlọ́run á dúró ti di ayé yìí. Yorùbá ló ṣe no going back. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ rúmọ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ oríṣiríṣi náà ni olúkálùkù máa sọ nígbà tí ọmọ Adéyẹmọ gbéra tí a lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn bàbá wa, tí a lọ bá àwọn bàbá wa láti ní àwọn ìbéèrè àtàwọn ìdí àtàwọn kan tí kò yé wa tó fi di pé olóyè di ẹni tí ó wà níta láti bí ọdún 4 kò lè wọlé, kò lè jáde. Àwọn kan tẹ̀ ń sọ pé ṣèbó ń wọlé, ṣé ẹni tó bá ń wá máa ń wọlé ni? Bó ṣe yé wọn ọmọ náà nìyẹn. Ẹni tí wọ́n bá ń wá á máa sunlé ẹ̀, kò ní lè ṣe kí ni máa sùn ta. Olóyè wá sí Nàìjíríà lóòótọ́, táwọn bá ti pàṣẹ pé kó wọlé, ọba náà la ṣe ń sọ pé àṣẹ láti wà lẹ́nu wọn. Kò dẹ̀ wọlé lóru, ọ̀sán lójúmọmọ ló wọlé, torí kò kí ń ṣe ọ̀daràn. So a kí àwọn ọba wa lọ́tún lósì, a dẹ̀ kú palẹ̀mọ́ lọ́tún lósì náà fún àwọn ìrìn àjò tó kù. Bí information bá ṣe ń lórí desk wa, a máa fi tó gbogbo èèyàn wa. So nígbà tí mo ti wá kí ọmọ Adéyẹmọ, tí mo kí bàbá wa Kítóyè, mo kí the YSDM dúró fún Yoruba Self-Determination Movement. A kì í ṣe political party, a kì í ṣe ẹgbẹ́ APC,
àdẹ̀ kì í ṣẹgbẹ́ PDP àbí coalition àbí ADC, àdẹ̀ ń ṣẹgbẹ́ Ọmọyẹlé Sowore. Àwa ni wọ́n pè ní Yorùbá Self-Determination Movement. Movement ni láìpẹ́ láì jìnà lágbára àwọn tó ní ilẹ̀ Yorùbá ó lè pẹ́ lójú níjọ́ kan a máa na àsíá ilẹ̀ Yorùbá tó máa di a full-blown country. Ọ̀nà tó fẹ́ gbà dí òun náà ni gbogbo eléyìí tí à ń ṣe ní ìgbìyànjú lọ́tún lósì. So mo kí the YSDM. Nínú YSDM a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ groups tó ń lọ bí over 50 tí wọ́n operate tí olúkálukú ní different nǹkan ṣe. Tá bá ń dárúkọ group kan tá dárúkọ kan ṣe ló máa dàbí ìgbà tó jẹ́ pé ìkan tó ń ṣiṣẹ́ jù kan lọ ni no. So mo ti kó gbogbo groups papọ̀ tó nígbà tá bá ṣe program tán àwọn kan ní àwọn gbórúkọ group tí wọ́n àwọn kan là ń dárúkọ ṣáwọn nìkan ló ń ṣiṣẹ́. So mo kí gbogbo àwọn groups pátápátá bẹ́ẹ̀ ni mo kí gbogbo àwọn coordinators tí wọ́n ń darí each of their state and the local government. Tí a bá mọ̀ nípa àwọn coordinators yìí tẹ́ bá bi àwọn media wá ṣàlàyé àwọn tó jẹ́ coordinators. So mo kí gbogbo ẹgbẹ́ ká má tún máa lọ sí ẹgbẹ́ kan torí ìyá máa mú ìgbà míì kí ló dé tá a dárúkọ ilé tó jẹ́rúkọ ilé là ń dá. So a kí gbogbo ẹgbẹ́. Mo wá lọ bẹ́ẹ̀ mo kí àwọn deputy méjì tí wọ́n ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Professor Adébánjí Akíntóyè tí a mọ̀ sí Káyọ̀dé Ẹ̀mọ̀lá. Àwọn ní gbogbo Europe àti di diaspora. So fún ẹni tó bá jẹ́ diaspora tẹ́ gbé ní Southwest níbi tó ń pè ní Yorùbá land tó sì jẹ́ under Nigeria lénìí a jẹ́ pé diaspora ní. Kódà tó bá jẹ́ African countries náà lẹ́wà you are still classified as a diaspora. Ó kàn jẹ́ pé within the African lẹ́yìn wà ní. So gbogbo ẹni tó bá wà ní Europe, Asia, Canada, America gbogbo àkígbà tí ẹ bá rántí YSDM ẹ máa rántí Káyọ̀dé Ẹ̀mọ̀lá. Nísàlẹ̀ ní homeland àwọn náà ni bàbá wa George Akínọlá. So a kí gbogbo àwọn tí wọ́n dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ under that same platform as well. Nígbà tí mo ti kí àwọn tí ẹ ká kí mo gbọ́dọ̀ kí màmá tó bí mi. Mo kí màmá mi dáadáa. Mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ mo fi kí màmá mi torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òbí tọmọ wọn bá gbèrú iṣẹ́ tí mo gbé dání ó ṣeé ṣe kó ti sọ fún ọmọ wọn pé kó jáwọ́. Kàkà kémi jáwọ́ màmá tó bí mi fi àdúrà ó náwó ó nára. So mo kí màmá mi dáadáa pé àwọn náà kú iṣẹ́ àjọ ń ṣe náà ni gbogbo ìgbà náà ni àwọn náà ṣe èyí tí Ọlọ́run wọn lórí pé kílẹ̀ Yorùbá kó dá dúró. Mo kí wọn dáadáa. Mo wá kí àwọn ìyàwó mi wọ́pọ̀ àdúró tì kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ máa gbọ́ Koikimedia àwọn tí wọ́n jẹ́ igi lẹ́yìn fún Koikimedia náà nìyẹn a kí wọn dáadáa. Mo kí àwọn ọmọ Oòduà a kí gbogbo wọn. Mo wá kí àwọn Koikimedia staff àwọn tí wọ́n ṣiṣẹ́ back to back àwọn tí wọ́n wà standby pé Yorùbá nation làwọn dúró fún. Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Nàìjíríà. Ẹni tó bá ṣì ń sọ̀rọ̀ Nàìjíríà èmi ò mọ̀ bí Nàìjíríà ta rí níjẹta àbí ìjẹrin àbí ìjarun sí nǹkan tó ń jẹ́ Nàìjíríà gbogbo náà la máa ṣàlàyé. So mo kí gbogbo àwọn tíìmù apáta àtàwọn tó jẹ́ freelance. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín tí lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan àwọn kankan bá ṣẹlẹ̀ ládùúgbò yín ẹ sáré pè wá bàbá Koiki ṣe ti gbọ́ ẹ send fídíò sí wa. Mo ní gbogbo àkí ìgbà tẹ́ bá ń fi fídíò ránṣẹ́ sí wa ẹ máa rántí máa fi déètì sí torí pé àwa journalist like date kó lè sequence tó dàgbà kí ìgbà tá a bá fẹ́ lo àwọn fídíò yẹn níjọ́ míì a mọ̀ pé ọjọ́ báyìí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ṣẹlẹ̀. So ẹ máa fi déètì sí kẹ́lẹ̀ fi location sí. Mo kí gbogbo yín náà tí ẹ̀ ń fún wa ní information lọ́tùn lósì. Now a fẹ́ wọnú ètò lọ díẹ̀díẹ̀ ẹ máa kí máa dárúkọ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wọlé lọ́tùn lósì torí a ti bẹ̀rẹ̀ recording wa earlier than kakiyin and we're already 26 minutes into the broadcast. The last broadcast tí a ṣe was Sunday last week. So ti tójọ́ mélòó kan tí a ti wọ̀n air
but our staff won't go on air every day. When tó bá follow wa lórí Twitter, torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá ò ní Twitter account tó ń pè ní X, a dẹ̀ lè máa ṣàlàyé yẹn fún yín mọ́ àti sọ títí bẹ́ẹ̀ bá jókòó sórí Facebook, orí Instagram, orí TikTok, tẹ́ ẹ̀ ní Twitter. Well, I don't know how I can help you. Àti ní kẹ́ lọ register kẹ́ ní X account kí a lè máa lo platform yẹn náà láti fi engage. So mo kí gbogbo àwọn tó dúró dáadáa lórí X, mo kí yín, mo kí àwọn tó wà lórí TikTok, mo dẹ̀ kí àwọn tó wà lórí gbogbo platform. So we have been working back to back. Quite ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí. Ibi tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí gangan ọ̀nà méjì ni, bọ̀ máa ṣì kọ́kọ́ gbé káàkiri náà. Bọ̀ ibi tí a fẹ́ lọ gangan, òun ni wọ́n ń pè ní the 8-point agenda tí Tinubu náà ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. Púpọ̀ náà tó wà nílé gan ọmọ tó ń pè bẹ́ẹ̀. That has been the program tí Tinubu gbé wá fún yín nígbà tó náà fi ṣe president tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀, ìyẹn Jagaban. Kí tó máa bá ètò lọ, mo tún kí Omitaf culture, mo kí Omitaf couture, torí wọ́n ní culture kọ́, ó correct mi nígbà tí mo ń pe culture, wọ́n ní kò ń ṣe culture. Omitaf couture, gbogbo aṣọ tí ẹ̀ rí tí wọ́n ń gé sí wa lọ́rùn yìí, kò ń ṣe lẹ́ni ni wọ́n ti mọ̀ wá, kò ń ṣe lánàá, as far back as 2003 ni àtijọ́ wa. So kẹ́ máa rò pé bóyá torí agbé Yorùbá nation dání ni a ṣe ń sọ̀rọ̀ Omitaf couture. No. 2003 lè máa ti àwọn Omitaf couture ti wà. Bí wọ́n ṣe ń gé sí mi lọ́rùn látijọ́ iná nìyẹn. So mo kí wọn dáadáa, mo yìn wọ́n, mo lù wọ́n lọ́gọ ẹnu torí pé bí àṣà àwọn staff mi á ní ọkùnrin tó ń sun rárá, iṣẹ́ ló ṣe. So gbogbo wàkígbà tí ẹ bá ń rí tí mo bá ń wọ̀ ní ti ìgbàlódé báyìí gẹ́gẹ́ bí ọmọ Oòduà, ẹ máa bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ Omitaf couture. Gbogbo ẹ tó bá wá nífẹ̀ẹ́ sí tẹ́ ń rí lára mi, àwọn kan tẹ̀ tí ń pè wọ́n náwọn lówó bí bàbá Koiki, ṣé mi sọ fún yín pé mi lówó? Ẹ ṣàfi máa gba discount tí mo tí ní kẹ́ lọ gba discount. Àìtí ní kẹ́ gba discount. Bàbá wa kan pè wọ́n ní àwọn lówó bí Mr. Koiki o, Ọlọ́run á jẹ́ ká lówó. Ilé wa tún jẹ́ kí n sọ fẹ́yìn tí ẹ máa ń tọrọ owó lọ́wọ́ mi. Tí bá sọ pé mo ní náà nìyẹn. Lóòótọ́ ó wù mí pé kí n máa ya, báwo lẹ ṣe máa ń pè, ẹnu gbẹ. Àwọn tí wọ́n ń fún wa làwa náà ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Ìtọ́dẹ̀ fún wa kò tó, bọ́jẹ̀tì tí a fi bẹ̀rẹ̀ year yìí ó tẹ̀ ti run out completely. Ìyẹn small budget a fi bẹ̀rẹ̀ 2025 fún iléeṣẹ́ yìí. So that shows that a ní resources débi pé mo lè fún ẹni 10,000. 10,000 to me is a lot of money. Ó lè má pọ̀ lójú ẹ̀yin, ó pọ̀ lójú èmi. So tí bá wá sọ pé mo ní, tẹ́ bá ń persist, torí ẹ̀yin kan ò kí ń gbọ́ràn, tẹ́ bá ń persist, I will have no other choice than to block you. Ìtorí ẹ̀ ni mo ṣe ń fi gbogbo tí mo ní láti fi jà pé ká gbára wa sílẹ̀ lọ́wọ́ Nàìjíríà tó lè tọ́jú yín. Ebi kan ni government official yín. Àwọn kan tẹ̀ tún sọ, èèyàn kan sọ pé ṣé ta bá dé ilẹ̀ Yorùbá, ṣé bá ṣe máa ṣe lélẹ̀? No, a ní ṣe bẹ́ẹ̀. Torí pé government ilẹ̀ Yorùbá lá máa tọ́jú ẹ. Government Nàìjíríà ló lè tọ́jú ẹ. Ni ìyà ṣe ń jẹ púpọ̀ nù yín, ẹ kọ́ṣẹ́, ẹ mọṣẹ́ dáadáa, kò síná tí welder fẹ́ lò, kò sí technology. So wọ́n ti fi ìyà ìyẹn federal government èyí tó wà ń bẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ tó ń pè ní APC, wọ́n ti fi ìyà mú yín. Ẹni tí mo ń sọ yìí, mo send message and this is the message to send sí mi. Mo kí Omitaf culture dáadáa.
kí n gbẹ́nu kúrò lórí ẹ̀ka tó máa tẹ̀síwájú. So gbogbo ẹni tó bá fẹ́ pè wọ́n +234-8138528588 lórí WhatsApp. Wọ́n ń ṣe bespoke gbogbo àwọn shirt tẹ́ máa rí tí máa ń wọ̀nyẹn àwọn lọ́rùn. Ó ti pẹ́ tèmi ti ń ra pé mo fẹ́ wọnú store ní London lọ ra shirt náà nígbà tí mo mọ ọmọ Yorùbá tó ń rán sí mi lọ́rùn kí ni mo fi máa wọ inú store lọ ra aṣọ fún. So àfi bí àìtí àwọn irú Azizi tó bá sẹ́ǹsì mi láti Amẹ́ríkà yàtọ̀ sáwọn aṣọ Koikimedia tá à ń wọ̀ àtàwọn bí àwọn sísítà wa ọmọlúàbí apparel nígbà tó tútù bá dé àwọn tá máa ń wọ̀ yẹn. So mo kí Omita kò tí ọ̀ dáadáa ẹ kàn sí wọn kò sí tí wọ́n lè ṣe wọ́n lè post ẹ̀ sí l'Amẹ́ríkà Canada kò sílùú tẹ wà bẹ́ẹ̀ ṣe ọ́dà pọ̀ mọ́ tó ń deliver tó ń ọ́dà ìgúsí àwọn náà lè bá yín ṣe. Mo kí wọn dáadáa. So gbogbo àkígbà tí ẹ bá ti ń rí tí mò ń wọ̀ ní shirt ní trouser pant ni àwọn lọ́rùn. So mo kí wọn dáadáa. Now kí n sáré padà sáwọn tí ẹ feel pé responsibility mi ni fún yín pé tẹ bá tọrọ owó agbọ́dọ̀ fún yín. No, it's not my responsibility. Responsibility ni pé mò ń ṣe Yorùbá nation. Ẹ bá wá tọrọ owó tí ìbá fún yín àti di ìjà nìyẹn. Arákùnrin sọ pé ẹ̀gbọ́n, you blocked me because I asked you for help. What does that message mean to us? And we are fighting for freedom, Abi. And after freedom, we will still regret because we Yorubas our problems. You refuse to help me. It's my time of need, and a lot of people are aware of this. Yeah, they felt sad for your action. It is not what you preach, you do. Thank you, sir. Mo fẹ́ lè ṣe àríkọ́gbọ́n fẹ́yìn tó kù. Màá tún message yẹn kà fẹ́yìn tí ẹ wà in that same bracket. Ẹ fi pé tẹ bá ti béèrè owó lọ́wọ́ wa tá bá ti wá fún yín, that means pé Yorùbá nation tá gbé dání yẹn fake ni. Tẹ bá ti tọrọ owó lọ́wọ́ wa tá bá ti fún yín, á jẹ́ pé Yorùbá nation tá ń ṣe yẹn bá ṣe máa ṣe náà nìyẹn. Ó show pé the level of understanding àwọn tó wà nílé wọ́n ti fi poverty wọ́n ti fi mú yín. So mọ difference between ìjà agbára tá ń jà, mọ difference between government tó wà níbẹ̀ tí kò ṣe kankan fún yín. Ẹ wá fẹ́ fi responsibility tí yín tá bá ti support yín ẹ fẹ́ gbélé àwa lọ́rùn. Màá tún kà lẹ́ẹ̀kan sí. Ó ní ẹ̀gbọ́n, you block me because ó fi another number ó tún fi send message sí mi. Ẹ̀gbọ́n, you block me because I asked you for help. Òun béèrè ìrànlọ́wọ́ lọ́wọ́ mi. What does that message mean to us here? Pé kí ni message pé òun béèrè ìrànlọ́wọ́ èmi ò dáhùn lóhùn. Kí ni nǹkan tó mean fáwọn tó wà nílé? And we are fighting for freedom, Abi. And after freedom, we will still regret because we Yorubas our problem. You refuse to help me. It's my time of need. And a lot of people are aware of this here. Mo máa tó sọ fún nílé pé òun tọrọ owó lọ́wọ́ Koiki ò dẹ̀ fóun lówó. So torí ó ti di pé tá bá ní a fẹ́ freedom, a fi ń parọ́ ni. This is my own reply to the person. Sorry, I have my own to deal with. Sorry, I have my own to deal with, and I cannot help everyone. Since many people seem not to understand that I have no choice than to block after I've told you, and you will not listen. Most of my people ní, á pè mí ní 5:30 láàárọ̀, á pè mí ní 6, á pè mí ní 6:30. Doing Yoruba nation does not mean I have the right to help everyone. I don't have the means. I have said it many times. I can't solve everyone's problem. When we have Yoruba country, you won't have to beg. When you have a country tó bá ń ṣiṣẹ́, ó ní máa tọrọ. Ìdí tẹ́ ṣe ń tọrọ nísìnyí pé Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́. Ẹ mọṣẹ́, ẹ kọ́ṣẹ́, ẹ lọ university, ẹ lọ sí polytechnic. Nàìjíríà ò jẹ́ kí ó work. And that's why there's many of you that are begging across Yoruba land today.
when we have Yoruba country, you won't have to beg. Oh, ni ma toro. Because your Yoruba government will look after you. So that is on that. Just the message for the rest of you that are out there. Kato to wọnú ètò lọ torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n bá mọ iyì tá ń ṣe, ó yẹ káwa náà máa dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Mo kàn fẹ́ sáré fi àsìkò yìí mo fẹ́ fi dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Àràbà Balógun tí a láǹfààní àtijọ́ pàdé. Àwọn lọ́rí mi èmi ò dá wọn mọ̀, just like púpọ̀ nínú yín náà ẹ máa dá mi mọ̀ nígbà kan tí a bá tún jáde bẹ́ẹ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn, mo mọ̀ lórí pé wọ́n fojú pa wá rẹ́. Èdè ní 8 August 2025 11:43 a.m. lórí ètò ìkànnì Koikimedia. Mo ń fi àsìkò yìí mo fi ń dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Àràbà Balógun pé wọ́n fojú pa wá rẹ́ nígbà tí wọ́n rí wa, wọ́n dẹ̀ dá wa mọ̀, wọ́n dẹ̀ ṣe tí à ń pè ní tí ọmọ Yorùbá náà máa ṣe tó jẹ́ ọmọ Yorùbá. Fídíò tájọ ṣe tásìkò bá tó láìpẹ́ à release ẹ̀ fáwọn ọmọ Yorùbá kí ẹ lè bá mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá ń dúró pé kí ilẹ̀ Yorùbá tètè dé ní kíákíá. So mo kí bàbá wa yẹn, mo fi tọ̀ọ̀tọ̀ mo fi kí yín bàbá wa lẹ́ẹ̀kan sí ọba Elédùmarè á jẹ́ kí a rí yín pẹ́pẹ́pẹ́. Àràbà Balógun tí wọ́n ṣe gàrítírà láti Badagry títí dé ìlú Sẹ̀mẹ̀. A dúpẹ́ fún yín fún àǹfààní tí a jẹ lára yín. Ọlọ́run á jẹ́ kí a túbọ̀ mọ́ra jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ. Mo kí yín lẹ́ẹ̀kan sí. Now, let's go straight and start looking into the broadcast of today. Mo gbọ́ CNN broadcast kan láìpẹ́. Ìyẹn ló fi mú mi lọ sí area tá fẹ́ lò ní orí broadcast wa ní àárọ̀ yìí. I will not play the video, but what I can say is that the video is over on social media. Fẹ́ni tó bá fẹ́ lọ wá. It was a CNN interview pẹ̀lú ìkan náà àwọn mínísítà Tinubu tó jẹ́ ti trade. Wọ́n sọ̀rọ̀ nípa tariff. America slash 15% on Nigeria on tariff. Gbogbo àná la mọ̀ what tariff means. But ibẹ̀ kọ́ ni mo fẹ́ lọ. But nígbà tí interview yẹn bẹ̀rẹ̀, in tí arábìnrin yẹn sọ, ibẹ̀ lèmi ti fẹ́ píkẹ̀. Òun náà ni the 8-point agenda President Bola Ahmed Tinubu. And I went and Googled it and a couple of things came out. Kí ni 8-point agenda Tinubu? Púpọ̀ náà tó wà nílé tí wọ́n sọ fún gan, mo rò pé lómi tẹ̀ gbọ́rí débi kó tẹ̀ mọ́. Eléyìí ni Tinubu fi ṣe campaign fún majority àwọn tó ń bẹ nílé tó jẹ́ àwọn nǹkan tó sọ pé òun máa ṣe. Ǹjẹ́ ó ti fulfill it within the 2 years, because campaign ti bẹ̀rẹ̀ ní Nàìjíríà nísìn. Kò sí nǹkan tó ń government mọ́. Tó bá ṣe ń dúró pé there's a government running today. Ní tí mo witness ní ìrìn àjò tí mo lọ sí Nàìjíríà. Forget it, there's no government running at the moment. In tó ń ṣe nísìn ni pé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ full campaign for 2027. So that means pé ọdún méjì péré ni Tinubu fi work. Gbogbo ìtókù tó ń ṣe nísìn is just wasting your time and the time of millions of people called Nigerians. Nígbà tí mo farabalẹ̀ tí mo kọ sáré go through this 8-point agenda,
à ń lóde ń bọ̀ ó máa wá sókè láìpẹ́. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa, ẹ bá wa share program yẹn and invite others to do so as well. Àwọn kankan wà tí ó bá fò mi tá bá ń sọ fáwọn èèyàn wa pé self-determination òun ni the future, òun nìkan ni ọ̀nà àbáyọ tó kù tí a lè work with. But àwọn tá à ń sọ fún yẹn, àlàáfíà ni family wa, ẹ ṣé gan-an gbọ̀n tẹ́ ń kí wa, ẹ má yẹ kí n máa dárúkọ bí mo ṣe sọ torí recording wa nínú audio tá máa ń fi ránṣẹ́ síta. Tinubu ń sọ̀rọ̀ nípa Nigeria Agenda 2050, bọ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ láti ibì kan. Ibi tí Buhari gan ti bẹ̀rẹ̀, a rí pé Tinubu ń criticize Buhari pé Buhari government tóun gbà tó jẹ́ the same political party, òun ò lè rí àṣeyọrí kankan látara bí Buhari ṣe collapse economy Nigeria. So that means pé Tinubu ṣe fẹ́ build economy yẹn padà lójú ara ẹ̀, ó máa build economy yẹn, then building that economy will lead Nigeria to a greater Nigeria, even tí kò bá parí ẹ̀. But tí kò bá parí agenda yẹn by 2031, God forbid there will still be a Nigeria before then. Ṣé tó bá hand over padà ká tẹ̀ sọ pé APC win, because even as we speak right now 2027 tí wọ́n pariwo yìí kò sẹ́ni tó mọ ibi tó ń lọ. There is a lot of threats, lot of messages, oríṣiríṣi nǹkan ṣẹlẹ̀, so olúkálukú wọn náà kàn ń wo bó ṣe fẹ́ lọ ni. But let's focus on bí Tinubu bá win election 2027, ṣó guarantee pé a parí Nigeria agenda from the 8-point agenda. Hold on. That one is coming off. So the 8-point agenda tí Tinubu ń sọ̀rọ̀ lé lórí has not helped anybody. It does not matter ibi tó fi sí, bóyá o fẹ́ Yoruba nation, o fẹ́ Yoruba nation, o fẹ́ restructure, o fẹ́ reconfiguration, whatever you are asking for, the first year of Tinubu has failed you with the 8-point agenda. The North, àwọn tẹ̀tùwá argue pé ó sì favour Southwest agenda yìí. This 8-point agenda kò favour àwọn North according to them, even though àwa tá jẹ́ ọmọ Yorùbá a rí any impact of this 8-point agenda tí Tinubu sọ̀rọ̀ lórí. Kí ni àwọn kan tó wà nínú 8-point agenda? Màá link ẹ̀ mọ́ in tó ń pè ní SDG goals. How many of us know the meaning of the SDG goals? Ta ló gbọ́ rí? Ta ló mọ meaning SDG goals? How many Nigerians today knows the meaning of the word SDG goals? Èèyàn mélòó ló mọ ìtumọ̀ ẹ̀? Àti pé ṣé Nàìjíríà lè meet up with the SDG goals before 2030, which is a year kó tó di pé Tinubu máa parí government ẹ̀? So that means pé gbogbo tí Tinubu need nísìn, according to him, is just another 3 years windows. That's, God forbid, tó bá padà wá ní 2027 tó rí gàrẹ̀ wọlé tí kò dẹ̀ dá wàhálà sílẹ̀ nínú Nàìjíríà, whether that government will be allowed to function fully. Ṣé ó lè complete the 8-point agenda? Mo fẹ́ kẹ́ tẹ̀lé mi ní in tí mo sọ dáadáa o. Ṣé ó lè continue 8-point agenda yẹn kó fi wá link ẹ̀ pé a fi fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà o ní the SDG goals? These are critical points of your life. Là ń sọ̀rọ̀ nísìn fẹ́yìn tí ẹ̀ ń sọ pé ẹ fẹ́ Yorùbá nation, because you can end up wasting another
5 years of trying to bring Tinubu back, knowing fully well we could support the 60 million Yoruba people to have a better life under the SDG goals, including the 8-point agenda. Tinubu pariwo káàkiri báwọn máa ṣe. Now, ká tó padà sí the 8-point agenda. Kí ni wọ́n pè ní SDG goals and what is the agenda behind it? The quicker taba fi 5 years ká fi lọ build the Yoruba Oduduwa country than waste another 5 years of Tinubu 8-point agenda tí kò dẹ̀ likely kó máa fún wa ní into United Nations to expect from every country that Nigeria is a signatory. But Nigeria and call Nigeria máa fún wa ní a better life under the SDG goals. Then why Tafelo waste all these 5 years again? Because Tinubu has 1.5 years to 2027. When you add 1.5 years to another 3 years, because the last 4 years of Tinubu will not be used for anything than another campaign for whatever political party to battle wale, whether it's APC or another party. That is if that agenda of Tinubu goes further into 2027. So the fact that Yoruba people MP life play game pẹ̀lú Tinubu, MP life fi ta kàlòkàlò pé kí Tinubu kó tún padà wá, knowing fully well that he cannot even complete the 8-point agenda. At least kó tẹ̀ fún wa ní mẹ́ta or méjì. A máa padà sí kí ní àwọn agenda yẹn. But mo kàn fẹ́ link quickly pẹ̀lú the SDG goals. Kí ni wọ́n pè ní SDG goals today? The 2030 agenda for the sustainable development, also known as the global goals, is a United Nations initiative tí wọ́n adopt ní 2015 nígbà tí Buhari dé. Buhari campaign coming into 2014. Buhari ò tẹ̀ ní kankan ṣe kò tẹ̀ rí ti SDG goal kankan rò. Ká tẹ̀ wá sọ pé Tinubu náà fẹ́ rí rò. The question is, would he be able to give us at least 1 or 17 or 2 or 3 or 4 out of the SDG goals? Don't pay me 17 sustainable development goals. Òun fi láìfẹ́ ó fẹ́ fi tàlàkà nítorí pé ó sọ pé ó nífẹ̀ẹ́ Tinubu, knowing fully well that the 17 SDG goals, Tinubu will not be able to provide it to us. Even his 8-point agenda, he cannot provide it. The question then is, why are we still talking about 2027? Kí ni purpose of this 2027? Why do you want to talk about 2027, knowing fully well that this government cannot give you the 17 sustainable development goals that started in 2015 when Buhari ran the government for 8 years without anything that brought progress? Lẹ́ẹ̀kan sí, I hope you are getting the message. These are the critical message that this government will try not to let you know. Because the sustainable development goals, neither the 8-point agenda, that campaign, they are not working on it. Let's go back to the 8-point agenda. The SDG goals. Let's start with the Tinubu's government 8-point agenda. My name is Olayomi Koiki, and you're watching and listening to the Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. On the day 59, in Lokwe 59 days that we started a rally, nobody has died, nobody has been kidnapped like Showore, and we hope that the government will release Showore. Nobody has been attacked since you started the rally. So, we know that it could have been anything else. But for now, we are doing our rally peacefully, non-violent, and the message is hitting them very hard. So, as we continue the rally, do not stop the little you can do within your own comfort zone, like I am doing mine as well. Now, kí
kí ni 8-point agenda tí APC gbé wá fún yín under this government? Ẹ̀yin lẹ máa wá sọ fún mi, ẹ̀yin tẹ́ wà nílé, because what I saw in my trip back home, I don't think none of it has been implemented. But let's give it, so for me, addressing Nigerian social economic challenges through planning from Nigeria Agenda 2050, 8-point agenda from the federal government. And the next part says, and I quote, now, the 8-point agenda of the current administration is to address Nigerian social economic challenges. Can you tell me that these challenges will be and can be changed even 8 years of President Bola Tinubu? Ṣé ẹ gbàgbọ́ pé this 8-point agenda can work even with 8 years of this government? Ẹ̀yin lè sọ, ẹ̀yin tẹ́ wà nílé, torí ẹ̀yin lẹ sọ pé ẹ fẹ́ 2027, èmi ò fẹ́ 2027, àwọn ò fẹ́ 2027, but fẹ́yìn tí ẹ ní ẹ fẹ́ 2027, ṣé agenda yẹn ṣó máa solve Nigeria social economic challenges? The next one is, these challenges are many, but some untable. So government yìí náà mọ̀ pé challenges tó wà nínú Nàìjíríà ó pọ̀ ju bí omi gan ti kọjá gàrí. Kan tí wọ́n bá bu gàrí kékeré tó bá bu omi púpọ̀ sí, Ọlọ́run jẹ́ kó rí gàrí yẹn bù nínú omi yẹn. Addressing them requires proper planning. Ṣé Tinubu lè plan ilẹ̀ Yorùbá? I am not talking about Nigeria now because èmi fẹ́ wà selfish. Torí pé nígbà tí Buhari wà níbẹ̀, Buhari wà selfish. Buhari tajà sọ́dọ̀ àwọn ìran ẹ̀, kò tajà sí gbogbo Nàìjíríà. Ṣé Tinubu tó wà níbẹ̀ nísìnyí, ṣó lè address the required proper planning kí ilẹ̀ Yorùbá kó wà sustainable láti lè gbé, láti lè bímọ, láti lè dàgbà, pé ìyà ò dẹ̀ ní jẹ yín? Torí what I saw in Nigeria for a couple of days is more than worse than what I experienced even 2 weeks ago. Talosi Ogbomoso. But planning process should be quick to give adequate time for the more important implementation. The more important implementation. Ṣé Tinubu, ìyẹn Jagaban, can he implement in the little time to need right now? Because we have seen the first 2 years of this government. The remaining 2 years is for campaign, according to them. It has always been like that. So that means that Tinubu has just 2 years, even if he becomes president again after 2027. Will he be able to address all these for Yoruba people that are in Nigeria? Or Adapada Fun Tani? Will he give his power back after 2031 when he completes his tenure? Because one, he accept Tinubu ṣe third term. Obasanjo tried it. He was unable to do it. The content of Nigeria Agenda 2050 can be leveraged to quickly fresh out the 8-point agenda. Àwọn tí wọ́n ti parí 8-point agenda, wọ́n sọ̀rọ̀ 2050. And you ask yourself, do we really know in tí a fẹ́ tẹ̀sẹ̀ bọ̀? Fẹ́yìn tẹ́ ń sọ pé 2037, 2027. Gbogbo tí Tinubu lè fi dissolve Nigeria is still available for the next 1 year and the next 6 months. It's now less than 6 months. When you look at this year, because you cannot count 2027 as part of it. So he has 365 days, including the remaining part of what is left in 2025. He can do that to dissolve this union peacefully without a bloodshed. The next one. Nigeria 2050 already contains a detailed background and a framework, policy, objective, target, and strategies. Àwọn tó ń kọ kínní, ṣé wọ́n kàn máa ń kọ
torí àwọn tó kọ́ fún gan nísìn àfi bí ṣe ń ṣàlàyé ẹlòmíì ò tẹ̀ gbọ́ orú nǹkan báyìí rí látijọ́ tó ti ń support APC pé wọ́n tẹ̀ ní 8-point agenda fáwọn, and it shows the level of how poverty has been used to subjugate your lives back in Nigeria. To guide the implementation of the appropriate medium-term plans for inclusive and sustainable development of the country, which takes us back to the SDG goals. Because also about sustainable development of Nigeria, ìbéèrè ni pé, how true is this? Can this government come out and say that their first tenure, which is expiring in the next 1 year and 5 months, they've been able to address the issues? What are the issues? I'm already on the next slide. Now, let's now go to the areas. Àwọn area tí ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ olùgbọ́ wa, ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá, ẹ̀yin tí à ń sọ fún pé ọ̀nà àbáyọ tó kù ni pé kílẹ̀ Oòduà, ilẹ̀ ọmọ kóòtù òjire kó dá dúró. Rather than Tinubu working for a bigger picture, it should work for the smaller version, which is not small, but I'm just using that as a phrase. Because 60 million people are more than enough capable to deal with all the next problem that I'm going to be telling you. Now, I'm a dárúkọ ẹlẹ́yẹ kọ̀ọ̀kan, ẹ̀yin tí ẹ wà nílé àtẹ̀yin tẹ́ jẹ́ family wọn níta, tẹ́ agree pé Tinubu ni, Jagaban ni. Can you guarantee that the 8-point agenda, Tafe Kasitai, Tinubu will be able to fulfill it before 2031? Or it will just be another gimmick? Irọ́ pípa máa tàn àwọn ọmọ Yorùbá pé Nàìjíríà yìí ó sì máa ṣiṣẹ́, Nàìjíríà sì máa dá nítorí one singular person tó ń pè ní Tinubu is a question. That's why I said he has what it takes to dissolve the union rather than moving forward to try to go into 2027. Our chef implement whatever Tinubu wants to do in 2027 to dissolve Nigeria, it can do it within the next 1 year. It doesn't need a long time to solve those problems. The union can be dissolved. It can call the United Nations, call the European Union, call the ECOWAS country, and tell them to be a supervisor in the dissolution of Nigeria. And that will not bring a bloodshed. But rather, Tinubu sọ fáwọn tó ń sọ fún àwọn tó ń sọ fún náà, èyí náà sọ fáwọn èèyàn pé ó máa work. Let's look at the 8-point agenda quickly. Mẹ́jọ náà ni, èdè náà ni ọjọ́ kẹjọ oṣù kẹjọ ọdún 2025. 5 minutes past midday. It's very bright outside and it's a very beautiful weather so far. Tinubu sọ̀rọ̀, number 1 is food security. Food security. Number 2, ending poverty. Number 3, economic growth and job creation. Number 4, access to capital. Number 5, fighting corruption. Number 6, rule of law. Number 7, improving the playing field. Number 8, improving security. But let me go according to how I want to present a little slide one. This is what Tinubu used to campaign. Fẹ̀yìntì ẹ accept pé ó máa ṣiṣẹ́ fún yín. In tó tún máa lò ní 2027 campaign àìtí mọ̀. But eléyìí tí wọ́n fi campaign, òun làwa wá gbé jáde nísìn pé báwo ni ó ṣe jẹ́ kí ilé ayé ọmọ Yorùbá tó ń gbé nínú Nàìjíríà, báwo ló ṣe túnṣe? Ṣó túnṣe ní àbódá padà sẹ́yìn? Báwọn ṣe tó lélẹ̀? Wọ́n ní number 1, food security. Number 2, ending poverty. Number 3, economic growth and job creation. Number 4, access to capital.
Then number 5, improving security, and it went in reverse. Number 6, improving playing field. Number 7, rule of law. Number 8, fighting corruption. A kí gbogbo àwọn tí wọ́n ṣọdún Ọ̀ṣun Òṣogbo festival. Ẹ jẹ́ ká mú ní lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Ètò ààbò sí oúnjẹ. Látìgbà tí President Bola Tinubu ti dé orí oyè, ẹ fún wa ní ibi tí ètò ààbò sóúnjẹ wà nílẹ̀ Yorùbá o. Débi pé ọmọ Yorùbá fẹ́ gbin oúnjẹ, ó dẹ̀ lè gbin oúnjẹ yẹn á dẹ̀ kó jáde nínú ẹ̀, á dẹ̀ ní mọ́tò tí ó máa fi gbé sórí títì, tó máa fi gbé dé ọjà láti tà. Ǹjẹ́ ètò ààbò oúnjẹ wà nílẹ̀ Yorùbá? Ǹjẹ́ látìgbà tí Tinubu ti dé orí oyè, ǹjẹ́ a ti ní food security? Tá a bá wá ní food security, kí ló fà á? Kí ló jẹ́ ìdí tí food security tí kò ṣẹlẹ̀ ní 2023 títí di 2025? Because kò sí government kankan mọ́, like I said. All we have right now is what we call politicking of preparing for the campaign. Ẹ ṣe fẹ́yìn tí ẹ sọ pé láìkẹ́ aṣọ tí a wọ̀, bí ẹ bá fẹ́ rú ẹ̀ kọmọ fún yín, ẹ lọ sọ́dọ̀ Omitav Couture lórí Instagram. A sì dúró lórí food security, ètò ààbò fún oúnjẹ. Tá bá wo food security, ó pín sí oríṣiríṣi ọ̀nà. The reason why there is poverty nílẹ̀ Yorùbá lẹ́nìí is because there is food insecurity. Kò sí security. There is insecurity rather than security. Gbogbo wa ni a ti gbọ́ láti rí ìdí pàtàkì tí food security ṣe jẹ́ a big problem nílẹ̀ Yorùbá lẹ́nìí. And the reason is not far from the truth. Àwọn tí wọ́n kó sílẹ̀ Yorùbá during the Buhari tenure, tí a dẹ̀ gbọ́ pé Tinubu náà mọ̀ nípa bó ṣe kó wọn wọlé against the government of Jonathan. Àwọn ló ń pè bẹ́ẹ̀, the Fulanis. And they are spilling the beans themselves. The beans are being spilled as quickly, but it will get worse. Katode 2027. Because àwọn tó mọ̀ nípa bí wọ́n ṣe kó àwọn terrorist wọlé, wọ́n fi ohùn síta nísìn. Lára wọn náà ni arákùnrin tí wọ́n ń pè ní El-Rufai. Kò sẹ́ni tí ò mọ El-Rufai ní gbogbo Nàìjíríà pé lára àwọn tí Tinubu náà lò tó fi kó terrorist wọlé nìyẹn sínú Nàìjíríà. So báwo ni Tinubu ṣe fẹ́ wá solve problem tí wọ́n fi kó àwọn terrorist wọlé tí a fi ní food insecurity lẹ́nìí? A wà lórí YouTube fẹ́yìn tí ẹ ń béèrè. We're live currently on the YouTube. Ẹ̀rọ́jú El-Rufai ṣe rántí pé kódà ọba tàná fi jóyè. Reason we don't know. El-Rufai kò back Tinubu going into the 2027, and he's been firing with all these bullets. But àwọn bullets kan wà tí wọ́n máa ń tọ́jú pamọ́ torí pé o mọ̀gbà tó máa wúlò fún ẹ. So gbogbo tí El-Rufai ṣì ń sọ is just tiny. Does it mean anything to Tinubu? Maybe not, because àwọn èèyàn ní ẹni tó wà ní power ló ní agbára. But ìtàgbàgbé ni pé àwọn tí Tinubu ń bá tayò yìí náà, we were told by the late Dr. Malafia, their network, wọ́n ní owó, wọ́n ní gbogbo nǹkan, gbogbo fídíò yẹn àti gbọ́, àdé láti máa tún gbọ́. We know what Malafia said, and we are seeing it happening and playing out nílẹ̀ Yorùbá. Àmọ́ bí wọ́n ṣe pẹ̀lú Jonathan, nígbà tí Jonathan sọ pé
òun ò ní gbà, òun ò dẹ̀ ní gbọ́. The same set of people náà ni Tinubu fẹ́ bá tayò nísìn. So the game of 2027 can lead Yoruba people into a massive problem. Tí a bá kọ̀ tá a gbọ́ra wa yé, tí a ń sọ pé àfi dandan kí arákùnrin kó tún lọ ṣe 2027, knowing fully well that ó lè dissolve union yẹn within the next 365 days. Tí Tinubu bá wà honest pẹ̀lú rẹ̀. But tí kò bá wà honest pẹ̀lú rẹ̀, then gbogbo 8-point agenda yẹn tó bá gbé padà wá concept kò lè work títí tó máa fi parí ní 2031. Ìbéèrè wa ni pé ta ló wá fún lára wọn? Ṣẹ́yìn tí ẹ accept pé kí Tinubu máa padà bọ̀ lẹ́ ń fún lára yín, àbáwá tá à ń sọ pé ká gbẹ́sẹ̀ lé bírèkì mọ́tò tó ń lọ yìí torí pé ibi tó fi wà wá lọ àtẹ̀ mọ̀ mọ́ báyìí. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ àwọn nǹkan kéékèèké tí El-Rufai tó fi ń sọ̀rọ̀ lẹ́nujọ́ mẹ́ta ẹ̀. Ó ń sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀, ó ń sọ òkò, ó ń sọlu Tinubu, ó dẹ̀ ń jẹ́ kó yẹ pé sẹ́ àní going into 2027 yìí, ẹni máa kú, ẹni máa yè, òun lọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀. El-Rufai ló sọ bẹ́ẹ̀. Fáwọn tó bá ń follow in tí El-Rufai sọ, because El-Rufai mọ àwọn tí wọ́n kó dání tó wà nínú pocket wọn tí wọ́n fẹ́ fi dá wàhálà sílẹ̀. If anybody is now also believing that àwọn El-Rufai ló máa wá tún Nàìjíríà ṣe, then we are all in big danger ahead. Ó grant ọ̀pọ̀lọpọ̀ interview láìpẹ́ yìí tí gbogbo wa ti gbọ́, ìyẹn El-Rufai. Èyí tó grant tí mo gbọ́ last, ó sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ nínú ẹ̀. Wọ́n complain nípa nepotism tí Tinubu play. Wọ́n ní àwa tá à ń sọ pé Buhari play nepotism, pé ṣèbí Tinubu náà play nepotism. Kódà àwọn tẹ̀ tún defend Buhari nísìn pé Buhari ò play nepotism. Ìbéèrè wa ni pé ṣé èyí yóò jẹ́ èyí náà ni àwọn ọmọ Yorùbá fẹ́ wà nínú ẹ̀ pẹ̀lú tó ń pè Nàìjíríà, pẹ̀lú gbogbo tí ojú wa ti rí, tójú wa ti là. Ìdí tá ṣe ń sọ fáwọn tí à ń sọ fún pé ọ̀nà àbáyọ tó sì kù òun náà ni pé kólúkálukú ká máa lọ. Nigerians are not fools. Currency, the naira remains volatile despite all the unification charade. The black market is about 1,500 naira to the dollar, according to El-Rufai. Ó ń jẹ́ kó yé yín pé 1,500 naira to the dollar. It went further again. Nigerians are not fools. The recent press release by Felix Moka, the publicity secretary of the APC, is a desperate attempt to mask the glaring failures of Tinubu administration with empty rhetoric, selective data, and the laughable circumstances. In this poorly crafted political sermon, Moka tried to cast Malam Nasiru El-Rufai as an inconsolably sucker, simply because the former governor had the courage to speak a hard and uncomfortable truth that this administration is running Nigeria into the ground with a smile on his face. Yeah. Let's be clear, Moka's long-winded outburst is nothing but a diversion from the real issues affecting Nigerians: the poverty, inflation, insecurity, joblessness, and a near total collapse of the public trust in leadership. If anything, it reveals how disconnected the APC propaganda machine has become the actual pains and frustration of everyday Nigerians. I saw that in Lagos in the last couple of days. A government built on slogans and not solutions. Moka boasts of a steady rebound in the economy and a revolution in agriculture. Yet, Nigerians are buying a bag of rice for over 80,000 naira, paying over 900 naira per liter for fuel, and struggling to feed their families.
Is this the renewed hope or the renewed hardship with a question mark? It speaks about 420 roads and bridges on the way, like a student reciting the borrowed lines from a textbook. Where are this project? Níbo ni gbogbo project ọ̀sán pọ́n ṣe níbo ló wà? Àdúgbò wo ló wà? Ẹ bá tọ́ka sí ìtàn ṣe nílẹ̀ Yorùbá, bàbá tẹ̀lé lọ sókè ọ̀yà lọ́hùn. Which state? Ẹ sọ state tí wọ́n ti ń build the road to my last. Àárín coastal road project ó ṣe tó ní drainage. Gbogbo ilẹ̀ ti rí fídíò yẹn, we don't have to play it. Nigerians are not impressed with the phantom statistics. They want food on their table, electricity in their homes, jobs for their youth, and safety in their street. The mention of NEL fund for students would be laughable if it wasn't so insulting. A government that cannot even pay ASU. The same ASU was under strike under Buhari for 8 months. He will not remember that again. He can't remember that. But 8 years during the Buhari, for 1 year, the students were all at home. ASU that cannot even pay or fix the rot in the basic education. Buhari ni Ingige. Many doctors are relocating. Only send Nigeria. The question is, how much more do you want to waste your energy, your life for another campaign in 2027? Knowing fully what for how much longer do you want to waste that your time? Taba calculating each of our years, add another 5 years. Like I said, 4 years of the government in 2027 going into 2031. Metalo le muninu le mu gbogbo 4 years here, because the last 4 years or the last 1.5 years is just a waste. So we are only going to pick 3. Nínú 2026, because 2027 is when the election will be held. So that means you only have 4 years. Can you add 4 years of your life now to this government moving forward and ask yourself, ṣé mo lè waste 4 years ilé ayé mi lórí pé kí Tinubu di president going into 2027? Some of you are ready, but gbogbo are ready. That is why Kashin sọ pé moving this project of Yoruba nation kò ń ṣe tó lè delay. It is something that needs to happen, and it must happen as quickly as possible. Because if you look at 4 years, if everybody add that to their age, just add 4 years. If we are ready to waste that 4 years, it's fine. But whatever will be after that 4 years will not make your life a better one. So better can basically break it in Tinubu and demand a dissolution of Nigeria, so that gbogbo àwọn onídọ̀tí bíi El-Rufai tó ń sọ̀rọ̀ sí ilẹ̀ Yorùbá, because ilẹ̀ Yorùbá ló ń sọ̀rọ̀ sí, kò sọ̀rọ̀ sí Tinubu. Maybe some of you don't know that. Wọ́n sọ ọ̀rọ̀ padà sílẹ̀ Yorùbá, wọ́n ti gbàgbé pé ilẹ̀ Yorùbá yẹn làwọn fi enrich North, tá à ń pè ní North lẹ́ni tí British dá sílẹ̀, because British ló create North. Pé kọ́ máa suck, kọ́ máa mú ẹ̀jẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n fi mú gbogbo owó, gbogbo ọrọ̀ ajé wa tó fi ń kó lọ sókè ọ̀yà lọ́hùn. Yet, ọ̀dọ̀ tiwa gbogbo alamọ bó ṣe rí lẹ́nu. So let's go back to the agenda of the 8-point agenda. But tàbá wo gbogbo tí wọ́n kọ kalẹ̀ yìí, a rí pé these are people that have been in power during Buhari, and they are already mourning and complaining. Yet, the same Tinubu tó ní ó máa tún Nigeria ṣe under the 8-point agenda has not even been able to fix one agenda. Tó bá tẹ̀ jẹ́ pé agenda kan ni Tinubu bá fix nínú 8-point agenda rẹ̀, ṣèbá àtẹ̀ máa rí nǹkan sọ lórí pé okay, at least he was able to do one out of the 8. Maybe I should read that 8 back again to you. Nínú mẹ́jọ tí à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀,
food security wà nínú ẹ̀, ending poverty, economic growth and job creation. Èèyàn mélòó ni ó padà ríṣẹ́ ní business and flourish nígbà tí Tinubu dórí oyè? Ibi iṣẹ́ mélòó ni tó jẹ́, I am not talking about the multinational companies, àwọn tó jẹ́ big boys in the market. I am talking about ẹni tí ó kàn dá ilé iṣẹ́ kékeré sílẹ̀, as little as selling obì. Ìyá tó ń ta obì yẹn, ṣé business yẹn ṣó grow díẹ̀ sí nígbà tí Tinubu ti débẹ̀ àbó decline ó wálẹ̀? I am not talking about big business now. Ẹni tó kàn ta obì, tá bá wo gbogbo orí igbá ẹni tó ń ta obì yẹn, tá bá kà pé a fẹ́ ra gbogbo igbá yẹn, ó lè má ju maximum 2,000 naira lọ. Mo mọ̀ ẹni tó ń ta obì ní ilé nísìn. Kàmáì tí wàá sọ ẹni tó dá another scale of business sílẹ̀, nínú ẹ̀ náà, nínú poverty yẹn, a dẹ̀ dúpẹ́ pé ẹni tó lọ bọ́ọ̀sì ṣọ́ọ̀pù kan náà àwọn diaspora, gbogbo àlá ti rí àwòrán yẹn, ní láti tún máa gbé wá sórí podcast. Wọ́n ti mú arákùnrin náà. These are not just petty thieves. They are the same thieves like the politician tó ń jí owó ńlá tí Rotimi Amechi sọ fún wa. They are the same corrupt politician like your Senate president, èyí náà ti gba treatment in London. Ìwọ tó wà Nàìjíríà tí à ń sọ pé Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́, mo pé òun tọ́jú owó, pé ìjọ tí o bá lọ sick wà á tẹ̀lé tọ́jú ara ẹ. Ẹni tó jẹ́ former senator, which is just less than how many years ago, kò lè raise $30,000 more because owó tó ń gbà nínú ìgbà tó jẹ́ senator yẹn, owó yẹn ti kúrò lápò ẹ̀ torí pé kò invest owó yẹn sínú Nàìjíríà, ó ti ṣòwò yẹn báṣubàṣu. And at the end of the day, we saw what led to his death. Atirin to end up to the death of this senator, Bugwalari News, he died because they were unable to raise the remaining $15,000. Ó deposit $15,000 lóòótọ́. Kò sí àìsàn tó o bá ṣe ní UK tó bá worth £50,000, you must still be treated. That is if you have the resident and you are indigent, you have the permit to live in the UK. Maybe not everybody, but they will still treat you even if you are just coming on a visit. Nobody will be left to die in UK or America, even if it's going to cost them $100,000. Washima treated. But what they treat a former senator near Abuja. So ambos bossy our mekunu by our time be alone. So Tabawan sọ fún wa pé ilẹ̀ Yorùbá, ilẹ̀ Oòduà kó tètè dé, ká lè tètè develop, ká lè tètè progress, ready láti waste 4 more years torí Tinubu. Let's look at the next one. Ending poverty. Àtẹ̀ní láti sọ̀rọ̀ nípa yẹn because there's no way Tinubu can end poverty even if we are giving him another 20 years. Kò sí bó ṣe fẹ́ end poverty. Economic growth and job creation. Ṣé Nigeria economy should grow láti ìgbà tí Tinubu ti wà lórí oyè? What are the indices ládùúgbò yín, ní area yín, ní state yín? I am not talking about the whole of Nigeria. Mo bá gbogbo Nigeria sọ̀rọ̀, ọmọ Yorùbá ni mo bá sọ̀rọ̀, èdè Yorùbá dẹ̀ ni mo ń sọ. Ní agbègbè ibi tẹ́yin ń gbé, ǹjẹ́ notice any changes? Ǹjẹ́ ìyàtọ̀ wà pé nígbà tí Jagaba yín débẹ̀, ọmọ tí kò ríṣẹ́ yẹn ó padà wá ríṣẹ́, Ọlọ́run jẹ́ kó ríṣẹ́ aríṣẹ́ fún. Kódà business mi tí tó rọra ń lọ díẹ̀díẹ̀, Uber tí mò ń wà tẹ́lẹ̀, mo tẹ̀ ráyè change mọ́tò, àbí tó ń lò mọ́tò tó ń lò àbó ti lulẹ̀, ò ráyè gbé dìde. All I saw in Lagos State are dilapidated vehicles. Gbogbo mọ́tò tí mo rí pátá látòkè délẹ̀, they were not impressive at all. I purposely went quiet so that I can witness it myself firsthand. Gbogbo mọ́tò tí mo padà rí o, tí mo wọ, àti kẹ̀kẹ́ napep o, àtọ̀kadà o, àti dánfò o, àti Uber o, nothing to write home about. And ó wá fún mi ní
ṣé ìyà táwọn ọmọ Yorùbá ń jẹ yìí ṣé ó tẹ́ wọn lọ́rùn ni? Ṣé ìyà yẹn ti wá tẹ́ wa lọ́rùn débi pé àwa ní option wà lórí table, option yẹn wá ní kò necessary ká sì gbé option yẹn sẹ́gbẹ́ kan náà ká fi sílẹ̀, when we know that Tinubu can dissolve this union, he can. Èyí tẹ́ ń sọ pé Jagaban ò lè dissolve this union, he can dissolve this union within 365 days tó bá bẹ̀rẹ̀ that agenda right now, rather than talking about the agenda or the 8-point agenda. Agenda Tinubu ní sí ni pé kó dissolve Nigeria before the end of 2027, but not many people want that, because wọ́n fẹ́ yẹ kó lọ sí 2027 kó wá change agenda yẹn mọ́ àwọn ilẹ̀ Haúsá. Àwọn kan ló ń play game ni, àwọn kan ló mọ tó ń ṣe, but that agenda can become, ó lè lọ di nǹkan mímọ́ lọ́wọ́, torí pé àwọn ẹ̀yà tí ó kù wọ́n fi ohùn síta, especially àwọn Fúlàní, wọ́n sọ̀rọ̀ tafatafa. And let me quickly read the write-up of my article of my trip to Lagos State. Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. After that, I play on video the Meji Meta. Like I said, all I saw is millions of our people living in poverty, and they're proving difficult to come out of that poverty. Why, I don't know. Koikimedia International News. www.koikimediainternationalnews.com, where you get your update and daily bulletin. For now, Oshi were free out of advert. That means me, pop on the you read what you have to read, you share it, and then you come out. If otherwise, you can go. Yoruba nation is the only way forward, Olayomi Koiki declares in a viral broadcast from Lagos. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa káàkiri gbogbo ibikíbi tó lúkàlùkù wa bá wà. Ọ̀nà àbáyọ máa jáde, but àwa la máa ṣiṣẹ́ débẹ̀ ká fi máa rí ọ̀nà àbáyọ. Nobody wants you to be free, because wọ́n mọ̀ pé tẹ́ bá ti free, ìwọ náà máa béèrè ẹ̀tọ́ nínú country tó bá wà. Ẹ má béèrè tán báyìí. But wọ́n mọ̀ dájú pé if you are not free, wọ́n mọ̀ pé if you are not free, many things that you are wishing for will definitely not come to you. Àwa dẹ̀ fẹ́ ká free so that many of you can enjoy the same level of lifestyle tí àwọn tó wà ní ẹ̀yìn odi tán enjoy lénìí. Lẹ́ẹ̀kan sí, àkọ́kọ́ yín ni ẹ máa bá wa pàdé, ẹ bá wa gbé ọwọ́ lé share button kí ẹ bá wa pín ètò yìí ní kíákíá kí ó lè lọ sí ibi tí ó jẹ́ kó dé. Ìbéèrè tá à ń béèrè ni pé ṣé 8-point agenda President Bola Tinubu òun lè ká gbé dání, àbí the 8-point agenda to dissolve the union into 8 countries, 6 countries, or as many countries as we would love to. Now, let's continue the reading. Lagos, Nigeria. In a powerful and widely circulated video message, Olayomi Koiki, the spokesman for Yoruba rights campaigner, Dr. Chief Sunday Adeyemo Igboho, and the CEO of Koikimedia, passionately reiterated the call for Yoruba self-determination, describing it as an inalienable right that must be respected by all. Speaking live from Lagos, Nigeria, Koiki emphasized that the Yoruba people, as an indigenous nation,
within the failed Nigerian state are not begging for separation, but demanding their rightful independence in order to build a prosperous future for current and unborn children, unborn generations. Nigeria is not a nation. It is a contraction made up of several distinct nations. Koiki said, Yoruba is one of those nations, and we are more than ready to pull out. Rejecting 2027 elections and the restructuring talks. Koiki strongly criticized those clamoring for 2027 general elections and another round of constitutional restructuring, labeling such move as distractions. He insisted that true freedom for the Yoruba people lies in the actualization of an independent Yoruba nation, not in a recycled political promises. A vision for Yoruba nation, prosperity, culture, and control of resources. He outlined the compelling vision of what an independent Yoruba nation would look like. A sovereign land with functioning healthcare, reliable security, economic opportunities, world-class infrastructure, and social welfare for the elderly. I was watching my beautiful colleagues in India, Paliki Sharma, on presenting the program yesterday, and he was talking about a young man that Facebook offers $1.5 billion. Yes, you heard me very well. Fún ọtí èmi ẹ̀ ń sọ pé àfi tó bá ṣe politics, inú politics láti máa rówó, I pity millions of Yoruba people that are in that kind of bracket. What offer you need? $1.5 billion, and he actually rejects that offer. Let me quickly show you that, but let me read this complete, then we'll come and show you that. I want you to hold on to that. Kí lẹni yẹn ṣe? Ṣó ń gbé drugs ni? Ṣó ń forí èèyàn ṣe oògùn owó ni? Ni wọ́n ṣe offer ní $1.5 billion for 6 years. Pé kó kúrò nílé iṣẹ́ tó wà nísìn kó wá bá wọn ṣiṣẹ́. Ó reject offer yẹn. Ṣé mọ̀ pé nǹkan tó possible nílẹ̀ Yorùbá náà nìyẹn lọ́jọ́ iwájú? But irú iṣẹ́ wo gan ni iṣẹ́ tó ń ṣe? Ṣé ṣe aṣẹ́wó ni? Ṣé ṣe jìgálò ni? Ṣé ṣe ká jí owó nínú government coffer? Irú iṣẹ́ wo lẹni yẹn ṣe ni wọ́n fi offer ní such a very powerful money? Màá gbé yín débẹ̀. Don't go away. Stick on this broadcast. Mo ní bíbá ní international platform yìí when it comes to self-determination. Let's go back to rejecting 2027 election and the restructuring talks. A vision for Yoruba nation, prosperity, culture, and the control of resources. We deserve a system that works. In Yoruba nation, we will control our natural resources, preserve our culture, revive our identity. He said, it is time to stop talking for survival and start planning for sovereignty. Colonial legacy and language imposition. Koiki also reflected on the impact of the fraudulent 1914 amalgamation engineered by Lord Frederick Lugard, which he described as a forced and unjust union that stripped indigenous nations of their autonomy. He lamented the imposition of English as Nigeria's first language, Nigerian official language, despite the global spread of Yoruba language in part of America, Europe, and beyond. They gave us English in place of our language, our values, and our pride. But today, Yoruba is being taught and spoken in universities abroad, while we are being told to forget who we are. Echoing the calls for Yoruba leaders,
Koiki reinforced the consistent message of Professor Adebanji Akintoye and Dr. Chief Sunday Igboho, both of whom have repeatedly asserted that security and sovereignty are non-negotiable for the Yoruba people. Yoruba nation is the only real solution, he stressed. It is the path to the glorious future for all Yoruba sons and daughters. Very soon, we will raise our flag, sing our anthem, and celebrate our independence. How soon to that is subject to you and me, whether you truly want freedom or you want to waste another 4 years of your life talking about another election. The viral video continued to gain traction. Now, where is the viral video? I will show you that viral video just to continue with this. Emma Binu Beshenwale, I can't mention name because, like I said, we're in the recording mode, but we're going to Wale on Muki, Ebami share button. And when you come across this audio, please do share the audio as well. Let's quickly give you the video, and we will now go back quickly. Taniwa offer share $1.5 billion for Kirusha Woni. I will explain that to you. Don't go anywhere yet. But for now, let's come back quickly and share that video. One out of the many videos. Not all the videos that were produced in Lagos will be released. Some of them are sensitive, while some of them are confidential. But the one that we were able to do to the public, we will release them so that if I am telling lie, Lagos State that you are proud of today, with the transportation system I saw there, is as dilapidated as if we are still in the 19th century. And you cannot blame the citizens for that. We blame the government and those that are running the shows of the affairs of the Yoruba people in what is known as the Yoruba land, which is called the southwest part of Nigeria. So let's quickly watch that video, and then we will continue the program. Video Koikimedia ṣe nílùú Èkó. Bringing the world closer to your doorstep. Today is the 6th of August, 2025. And as we say all the time, self is not crime. What you're looking right now is currently in Lagos State. And as we have said it to the international community, the African nations around the world, that people have right. From a TikTok, Instagram, you go use the video there. Right, self-definition. The women by nation. Nigeria is not a country. And what women by Nigeria is not a country. Nigeria has many countries inside, and talking about the 2027. What we as Nigeria cannot be. Gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe sọ fún wa lẹ́pẹ́ ilẹ̀ Yorùbá ó gbọ́dọ̀ dádúró ilé abáyé ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń bèrè fún níbo nílẹ̀ Yorùbá ń lọ sẹ́jú rẹ̀ ibi tó máa wà náà lédè ìkọ̀kan tó máa yàtọ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé country tó máa jẹ́ Odùduwà Republic Yorùbá nation òun ni à ń sọ̀rọ̀ lé lórí. Àwọn tó máa ń sọ̀rọ̀ nípa pé 2020 torí pé aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu intan sọ fún Bọ́lá Tinubu ni pé àwọn north already wọ́n ti jẹ́ kó yé wa pé àkíṣe kankan náà àwọn Fúlàní sọ pé àwọn làwọn ní Nàìjíríà. Usman Dan Fodio agenda is real. Wọ́n sọ fáwọn èèyàn pé ilẹ̀ tẹ̀ ń wọ̀ yìí tẹ́ bá fi sílẹ̀ in another 3 years ìbò máa gbà wọ́n lọ́wọ́ Fúlàní máa gbà lọ́yìn lọ́wọ́ Haúsá máa gbà wọ́n lọ́wọ́ bọ́tà bá dá dúró à lè control resources wa à lè control ẹ̀yà tí à ń sọ pé èdè Yorùbá tá à ń sọ yìí. Bí wọ́n bá lọ sí Germany nísìn èdè Yorùbá ló ń sọ níbẹ̀, tó bá lọ sí Bulgaria èdè Yorùbá ni, tó bá lọ sí Turkey èdè Yorùbá ni. But ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá lédè nísìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn máa sọ pé a lè sọ Yorùbá a fẹ́ máa sọ English. Ta ló fún wa ní English? 1914 amalgamation by Lugard òun ni wọ́n fi join gbogbo wa together. Ìdí ta ṣe ń pariwo lójoojúmọ́ nìyẹn pé Yorùbá nation òun ni kọlọ́nà àbáyọ. Lọ́pọ̀lọpọ̀ bá ń béèrè pé kí ni olóyè Ìgbòho fẹ́
security was very, very important. Ìlú tí kò bá sí security, kò lè sí tourism, kò lè sí business. Ìdí tá a ṣe sọ pé kí Yorùbá kó dá dúró. A dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko. Yorùbá land ló ń pè bí báyìí. We hope that in the next many years, that is one out of the many videos. And to back to Eddie, let's see Oriye farabalẹ̀ ẹ̀rí wò dáadáa ní orí page wa tí à ń pè ní Koikimedia, the Koikimedia backup and the WD76, which is gbogbo programu tí ẹ fẹ́ wò ẹ̀rí wò dáadáa níbẹ̀. Èdè ní day 59 Yoruba Nation Mega Rally. À ń try láti gbé ọ̀rọ̀ jáde nípa the 8-point agenda tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì Tinubu sọ pé òun máa fi jẹ́ kí ilé ayé ọmọ Yorùbá kó lọ síwájú kó lọ sẹ́yìn. After 2 years going to the 3rd year, none of this 8-point agenda has worked. Mo tún béèrè lẹ́ẹ̀kan sí fẹ́yìn tí ẹ̀ ń gbọ́ wa àtẹni tó máa tún gbọ́ àtẹni tó máa gbọ́ nínú ọ́díò gbogbo gbàkígbà tẹ́ bá ń gbọ́ bíbáyìí èwo nú àwọn 8-point agenda yìí gan ẹlòmíì ò gbọ́ rí pé agenda tí Tinubu náà máa fún yín lélẹ̀ ṣẹ̀tẹ̀ máa dúpẹ́ pé àwa lọ bá yín mú jáde. Mo wá ń béèrè lọ́wọ́ yín nísìn pé èwo nú agenda yìí lẹ́yìn ti rí lò nínú ìjọba Tinubu àti pé ṣé ó guarantee after another 4 years ẹ lè ka 2027 àka 2026 ọdún kan tó bá padà wọlé God forbid ní 2031 ọdún mẹ́ta péré lè kà nínú ẹ̀ lè ka the last part which is 2031 so ọdún mẹ́ta péré so tẹ́ bá lọ ọdún mẹ́ta nínú the next tenure àtọdún kan tó kù nísìn ó jẹ́ 4 that means ṣé ẹ ṣe tán pé ọdún mẹ́rin tó kù ìjọba Tinubu APC. Now in tí mo wá discuss pẹ̀lú àwọn team mi before we came on air ni pé kátẹ assume pé Jagaban Tinubu ó bá tẹ̀ ṣe gbogbo agenda yìí tí party tó bá wà nínú ẹ̀gbọ́n bá wọlé. I am not even talking about party bí o pé ẹgbẹ́ tí Tinubu ṣì wà, that's even if APC will still be after 2030 going to 2031 bí ó máa exist before 2027 àti ráwọn tó ti bọ́lẹ̀ nínú ẹ̀ àdẹ̀ṣẹ̀ ráwọn tí wọ́n máa fẹ́ wọnú ẹ̀. But tí Tinubu má farewé any influencer kankan ọmọ ní mọ́tò kan ọmọ olórin kan no máa sọ ìdílé tiẹ̀ èwo nú agenda yìí ló ti ṣiṣẹ́ nínú ìdílé tiẹ̀ látijọ́ tí Tinubu ti di president. Tó bá wá sọ pé kò ṣiṣẹ́ nísìn ṣé o guarantee pé a tún ṣiṣẹ́ ní the next tenure? Tó bá tẹ̀ wá ṣiṣẹ́ ní the next tenure kátẹ̀ assume pé ó ṣiṣẹ́ ní the next tenure kátẹ̀ gbàgbọ́ pé bí Tinubu o Jagaban tó bá débẹ̀ o ní after 2027 2028 29 30 mẹ́ta náà ní 3 years ló máa mú o lè mú 2031 because ìjọ yẹn ló máa ṣe election just like bó ṣe lè mú 2027 ìgbà yẹn ló máa ṣe election. So they always have 3 years in the government. 2 years ló fi ń ṣe government ọdún kan tó kù wọ́n fi ń ṣe campaign dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ nísìn. Now bá mi fi sínú comment section ẹ bá mi kọ sínú paper èwo nú agenda Tinubu yìí ló ti ṣiṣẹ́ fún family tiẹ̀. Má wo family oní family inú ilé tiẹ̀ ni kò ti wò because as far as I'm concerned none of this 8-point agenda has worked for my family. Wọ́n struggle fúnra wọn ni pẹ̀lú bó ṣe ń struggle yẹn kò ká nítorí pé Nàìjíríà ti tóbi jù fún Tinubu láti maintain. Tó bá tẹ̀ wá rí maintain tán tó bá wá fẹ́ gbélé padà ní 2031 tó fẹ́ gbé fún party tiẹ̀ padà náà bí Buhari ṣe gbé fóun nísìn ṣé ẹni tó ń bọ̀ yẹn máa continue agenda Tinubu because Yorùbá kọ́ ló máa jẹ president ní 2031 bóyá ẹ̀ tí mọ̀ yẹn. Tinubu will be the last Yoruba president if Nigeria that you want wants to remain. Wọ́n ní accept pé kí Yorùbá mi kò sí bí Yorùbá yẹn kódà kó lọ gbé any best Yorùbá wálé anywhere in the world àwọn Fúlàní ò ní gbà.
already wọ́n tẹ̀ tí gbà pé kó wá ṣe second term kátẹ́ àgírípò ríga rẹ̀ wọlé ó padà wọlé ẹ dìbò fún and it's not your own voting that counts. So the bá rò pé bí a PVC ló ṣiṣẹ́, your PVC is as useless as the tissue paper. Ṣé Tinubu agenda yìí, ṣé ẹni tó ń padà bọ̀ láti wá gbàjọba lọ́wọ́ ẹ̀, ṣé ó máa lè sustain ẹ̀, ṣé ó máa wà economic viable fọ́mọ Yorùbá? Kí ni number one agenda yẹn? Ó sọ̀rọ̀ nípa food security. Èèyàn mélòó ló lè fọwọ́ sọ̀yà nínú ilé ẹ̀ pé lẹ́ni o after ọdún méjì Jagaban, after the 2 years, food security nídìílé tiwa perfect. Even if you are not a farmer, ẹni tó kàn lọ sọ́jà kókò ṣó o lè dé ọjà nísìn kò rí òróró, kò rí àlùbọ́sàrà, kò rí ìṣúra, ọ̀gẹ̀dẹ̀, àwọn nǹkan tó ń lọ sẹ́nu. You need láti ṣe farmer. I am not talking to farmers now. I am talking to the average layman. Ọmọ tó ẹni tó wà nínú Nàìjíríà. Mo jí láàárọ̀ nísìn, oníkíyàwó ẹ̀ sáré bẹ́ẹ̀ lọ sọ́jà, ó dẹ̀ rí nǹkan rà níbẹ̀. Ó cheap kò cheap, ìyẹn kọ́ là ń sọ. Ṣé in tí ó wù yín lẹ́mìí tẹ́ bá dé ọjà, ṣé ẹ̀ ń ríra ní quality? That is what they call food security. Ìlú tí ebi bá dẹ̀ ti pọ̀ nínú ẹ̀, expect crime to rise very fast. Poverty wà nínú UK, tó bá gbọ́ òyìn gbọ́ nísìn, poverty gidi wà nínú UK. But poverty tó wà nínú UK kò ń ṣe àtọwọ́dá, it is the individual. As long as you are on the database ní UK, ebi ò gbọ́dọ̀ pa ẹ́. In tó bá mú ebi pa ẹ́, a jẹ́ pé bóyá ìwọ ló kó rẹ sínú that situation tẹ́bi fi ń pa ẹ́. Because àwọn tó jẹ́ homeless people tẹ́ máa ń rí, tá máa ń ṣò lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan tá bá ń ṣe fídíò tó máa sùn sójú títì, gbogbo wọn lọ ní bank card tó ń sanwó fún. Maybe you don't know. Púpọ̀ ni wọ́n kàn go through depression and many things that is not the reason why we're on the broadcast for, you know. But gbogbo wọn pátá lọ ní bank card tó ń sanwó sínú àkáǹtì wọn. Ìyẹn àkọ́kọ́. Àtúwá láwọn tó máa ń dáná lóríṣiríṣi tó máa gbé wá fún wọn. Wọ́n mọ̀ gbà tó máa gbóúnjẹ tútù wá torí weather. Wọ́n mọ̀ gbà tó máa gbóúnjẹ gbígbóná wá. I have gone there and witnessed it with my eyes. Ṣé bẹ́ẹ̀ náà lórí ní Nàìjíríà? Ṣé wọ́n tẹ́bi ń pa nísìn? Ṣé ìjọba Tinubu ń fi owó sàkáǹtẹ̀? Torí a gbọ́ pé nígbà Buhari wọ́n lọ ń gbowó bá wọn ní north ni. Most of them náà wọ́n ní bank card. Wọ́n ní kó má worry pé owó tó máa fún wọn ó wà lórí tébù kankan báyìí, ó yá ọwọ́n ń dish out. Níjọ́ náà náà à ń béèrè pé àwọn tí south west ń kọ́, wọ́n náà wọ́n ní àwọn yẹn ní wọ́n náà wọ́n family ní diaspora. So the food security, bá mi fi sínú comment section ẹ jọ̀ọ́, báwo ló ṣe rí lọ́dọ̀ tí yín, ṣé ó wà okay? Ending poverty. Don't come and argue that poverty cannot be ended. China was able to end poverty. Mo ní mo fẹ́ sọ nǹkan kan kí n tó tún gbàgbé, ká kọ mẹ́nu kúrò níbẹ̀ kíákíá torí bí yàn bá ń ṣe program lọ. Ẹni tí wọ́n fẹ́ san $1.5 billion fún, iṣẹ́ wo ni wọ́n fẹ́ san $1.5 billion fún, which comes to $250,000 every year. Only stock kìíní náà nínú, but cash wise ó gbọ́dọ̀ gba $100 million. Yes, ìwọ tó ń wò mí àtọmọdé àtàgbàlagbà, you can also be one of that person, but not in Nigeria, because Nigeria value that kind of system. I will not play the video. You can go and look for it yourself. I did not play video on the platform. An AI researcher, it got to do with education and it got to do with technology. An AI researcher, and it only don't research AI, or refused $1.5 billion to mark the same Facebook. To account at any tone of Facebook, at any tone of Facebook at some point. But we don't need Facebook, I don't come for low money. Facebook offer any $1.5 billion. And you want to turn it down. Oh no,
ó ní òun fẹ́ $1.5 billion yẹn. Ẹ mọ reason tó ṣe ní òun fẹ́ because kò rí owó yẹn as number one priority fún bí wọ́n ṣe ń wá bó ṣe fẹ́ wá náírà nísìnyí ó wá náírà lọ́nà kan náà kódà tó bá ní kó taró àwa báyìí tó púpọ̀ nù yín àdúrà yín ni pé kó fún yín ní $10,000 which olóṣèlú ò lè fún ẹ kó fún ẹ ní $1,000 kó wá ṣírí bó ṣe máa ta ìgbowó dànù kó ta Koiki kó ta bàbá Akintoye kó ta movement dànù. That is what some of you are all waiting for. Ẹ ti ganu sí bí bàbá tó fẹ́ dá plane dúró ìyẹn ti gba Guinness Book of Record. Olóṣèlú ò lè fún ẹ ní $10,000 tó bá expect ọmọ fún ẹ $10,000 nínú campaign tó ń bọ̀ yìí wọ́n lè fún ẹ. Wọ́n lè fún àwọn obìnrin o but àwọn èèyàn mọ tó máa fi ara wọn gbá. Bọ̀ṣọ́rí wọ ọkùnrin tó fẹ́ gba $10,000 lọ́wọ́ olóṣèlú nínú 2027 election tó kù díẹ̀ yìí ò lè rí gbà. Mo lè sọ wọ́n lè fún ẹ ní 100,000 naira. Wọ́n lè fún ẹ 200,000 naira. Tó bá fún ẹ ní 1 million naira irọ́ ló pa fún rẹ. Èèyàn kan wá ọ̀fẹ́ ní $1.5 billion. Ó náà wọ́n fẹ́. Apple iPhone tó bá ṣàti gbọ́ Apple ó ti mọ iPhone. Ó ṣe fẹ́ invest $400 billion sínú America for the next 4 years. Mo wá ń wo life àwọn ọmọ Yorùbá àwa fi ń play game. I saw the TikTok, I saw the Instagram, I saw the Twitter space. À ń sọ̀rọ̀ the future of Yorùbá nísìn. Àwọn ìlànà tá à ń ṣe Yorùbá ẹ má pè wá ní Yorùbá kí ni ìyàtọ̀ àti ìwọ tó lè ṣe Yorùbá àtọmọ Odùduwà nínú Nàìjíríà ìyà ń jẹ gbogbo wa. A ní ká tẹ̀ kọ́kọ́ pull out kúrò nínú nonsense and jagbajantis country tí British create. Òun náà fẹ́ yẹn. Òun náà fẹ́ 2027. No problem. 1.5 billion ni wọ́n offer. Ó ní kàkà kóhun gbowó yẹn research tóhun ṣì ń ṣe lórí AI yẹn ó máa ju $1.5 billion yẹn lọ within the next 4 years. Tílẹ̀ Yorùbá bá wà declare gbagba country wa tí gbogbo everybody support àgbà 4 years from now kò likely pé ó máa tẹ̀ sí pé ó fẹ́ wá visa ìlú kan lọ anywhere in the world. Àwa tá wà níta gan ti sú wa. Mo ní diaspora tí wọ́n lọ bọ́gù fóònù wọn ní Badagry adúpẹ́ pé wọ́n ti rí ojú olè yẹn àti posted pé kọ́kọ́ fi help economy Nigeria economy Southwest wọ́n wá dá ọṣí phone shop kò tí ì pé 6 months kò tí ì pé 3 months wọ́n dẹ̀ ti lọ bọ́gùlẹ̀ olè wọ́n ti lọ bust ibẹ̀ even pẹ̀lú small technology tó ṣe síbẹ̀ kò ní government support wọ́n ṣe solar wọ́n gbé CCTV ẹ̀ because tó ń gbé labroad mọ̀ yàtọ̀ pé in tó ń bá máa ṣe nílé ó gbọ́dọ̀ wà advance wọ́n fi CCTV síbẹ̀ nígbà tó lè yẹn wọlé ó capture pé lóòótọ́ sísí ó ti wọ́n á ti lọ sí shop yẹn rí eventually a rí ojú ẹ̀ díẹ̀ kó tó disconnect wáyà yẹn kí ló fi connect CCTV wọ́n lo solar panel yes lóòótọ́ wọ́n ti mú lánàá àbí láàárọ̀ ìlọ́sẹ̀ fún mi ní update but tó bá jẹ́ pé government tó ń ṣiṣẹ́ wà right tó bá kò sílùú tí wọ́n kì í jalè o ṣe ìjọ́rí àwọn kan máa ní ẹ ṣùgbọ́n jalè ní UK no ìyẹn kọ́ ni mò ń sọ kò síbi tó ti ń jalè but à ń sọ̀rọ̀ how we can use technology to make our life easy. Ìwọ ń sọ̀rọ̀ politics inú politics kọ́ ló ti ń rí owó àti sọ fún yín many times kò ń ṣe inú politics ẹ̀ bá ti gbẹ̀gìrì tẹ́ ń ṣe nínú Nàìjíríà politics tí kò develop life fún yín tí Tinubu sọ pé 8-point agenda máa ṣiṣẹ́ òun lórí yẹn an AI researcher refuses 1.5 billion job offer tí bá sọ fún wọn nísìn pé iṣẹ́ kan wà ní UK o àbí America wọ́n máa san mo kíyà tó bí mi lọ́mọ ẹ káàbọ̀ mà àkọọ́lá Jímọ̀ ẹni aṣọ́pọ̀lọpọ̀ láyé tí bá sọ fún ọmọ Yorùbá pé mo ní job offer fún ẹ ní UK o $10,000 gbogbo àdúrà ló máa ṣe wọ́n wá offer yàn kan ní $1.5 billion ó ní wọn fẹ́ because ó mọ̀ pé ìyẹn la ṣe ń sọ fún yín pé kò ń àwọn ní we are the largest kí lẹ máa ń pè we have no
human talent yìí òun ni owó ìtàn pè ní owó òun ló wà lórí ìtàn pè ní human talent. Ọlọ́run fún àwọn ọmọ Odùduwà ó fún wa ní gbogbo ta need òun ló wà lórí wa yìí. Àwa forí yẹn a fi ń ru ẹrù ẹlẹ́rù, a fi ń ru Nàìjíríà, à ń fi orí wa a fi lọ ń ru Nàìjíríà tó ní progression tí kò ní anything tó fẹ́ offer wa than pain on a daily basis. Ẹ̀wọ̀n àwọn ẹni tó máa jágbe ní bíbá àti ní kò sí yẹn mọ́ ní bíbá a máa ṣètò bó bá wọn ẹ̀kọ́ gbọ́ bó bá wọn ẹ̀kọ́ má gbọ́ ìyà máa jẹ gbogbo wa ni. Ó kàn máa yàtọ̀ ní stage by stage ni, stage by stage ni, because that country is as useless as tissue paper. Mo wo gbogbo mọ́tò pátá tó wà ní mọ́tò park, mo access gbogbo mọ́tò yẹn wọ́n gbọ́dọ̀ fún ní pass mark. Àwọn mọ́tò yẹn ló wá ń gbé yín, mo wo gbogbo ẹ̀ àti kabúkabú àti kẹ̀kẹ́ márúwá kẹ̀kẹ́ náà pẹ́lú mo wá rí pé yes lóòótọ́ ìyà ti mú gbogbo wa, inú ìyà la wà. Bàbá Kítóyè wá ń sọ pé ká kúrò nínú ìyà yìí ti pọ̀ jù, ẹ pariwo síta Koiki, ẹ jẹ́ ká gba Yorùbá country. Àfẹ́ Yorùbá country, àfẹ́ Yorùbá country. Mo wá wọnú kẹ̀kẹ́ márúwá kan, mo wá wo gbogbo, mo access gbogbo mọ́tò, mo ní bẹ́lẹ̀ bó ṣe ń lọ nísìn tó bá kọ̀ ṣe báká nísìn àmọ́ bí a break one, but because somebody like us like the speedometer the covaton nothing is working one ìsílẹ̀ wá pépà àní nígbà ó mọ̀ pa máa ní wá lára because level táwa ti gbọ́dọ̀ come back to that level á kí ìlú máa fi ní àsìkò àti ìṣe á kí most of them investigative journalist wants to experience exactly what you're experiencing. Made was sọ fún mi pé no, this is what we have done for the last many years I've been coming to Nigeria. I have gone on the public, kò sí diaspora tó wọ public transport to me since I've been coming home in 2015. Ọ̀kadà ni mọ̀mísí mi sọ̀rọ̀ títí, àbúrò mọ̀mísí mi yẹn tẹ̀ bínú. Ìjọ kan tí mo gbé ọ̀kadà délé ẹ̀, owó mi báyìí títí pé you are playing with your life. Pé mo ń fi life mi ṣeré lórí ọ̀kadà. Mo ń fi life mi ṣeré lórí ọ̀kadà, mọ́tò ló ń gbé síbí báyìí, ó ní kí wọ́n á gba kọ́kọ́rọ́ mọ́tò kì í ti bá fẹ́ nú ẹ̀, ó pààkì Mercedes, ó pààkì Range. Pé kí n máa gbé mo ní mo ní má wọrí ọkùn. Oníṣòdà kan máa rí mi lórí ọ̀kadà because mo fẹ́ experience lifestyle tẹ́yìn náà experience yẹn. Mo wà ní bus stop, èrò gbùrùgbàrà nǹkan gbogbo ẹ̀ báyìí. Iṣẹ́ life tẹ́yìn gbé lélẹ̀ ẹ̀mí máa kúrú ni ẹ̀ lẹ́mi tó gùn. Tẹ́ bá ṣe ń gbé nínú bẹ́ ṣe ń gbé yẹn 4 years from now. Bí àṣà Dr. Kemi Olúlọ́yọ̀, happy birthday to my beautiful sister, doing very well. Ó post kankan ní àárọ̀ ẹ̀, and let me read it out for you quickly. You can see nothing is coming from me. Kí ló ń rùn? Wọ́n dà pé kí nìkan tó ń rùn. Mo realize pé púpọ̀ nù yín ẹ̀wẹ̀. Everywhere wọ́n rùn gbòlà. Everywhere smelling. I just pity why we refuse to accept the truth. Àti rí òtítọ́ àti farawé àwọn olóṣèlú. Àpábíò wà ní London bí a same hospital tí Ọlọ́run yọ pé mo sí ní London. Intelligent mo ti sọ hospital tó wà torí pé mo ní interest, torí pé mo wà ní Africa, but tó bá yẹ pé mo wà ní UK ni màá tẹ button intelligent bí ma I'm sure pé kò ní ju hospital tó gbé Buhari lọ because bá pé ó dà pé government Nàìjíríà bí abẹ́ lọ ń pọ́ǹpù owó Nàìjíríà sí. Ìwọ wà òun bú bàbá Kítóyè, òun bú àwọn ta ní access. Ọlọ́mọ ìkọ̀sẹ́ tó lè sick àfihàn. Bí kankan bá ṣe mí nísìn tí bá ṣe lè struggle di London, tẹ́lọ̀ bá ní wọ́n ṣe lè treat me. But nínú Nàìjíríà tó jẹ́ pé tó o bá fi deposit, èèyàn kan fi $15,000 deposit sílẹ̀ àmọ́rú surgery tó fẹ́ ṣe fún. Ó ní
òun tún lọ máa wá $15,000 tó kù kó tó kó $15,000 dé kó fi pé ẹ̀mí ti bọ́lá rẹ̀ ìlú yẹn ni wọ́n máa ń bẹ̀ mí sọ pé ó máa work torí pé àwọn kan sọ fún ẹ pé orò máa sọ fún Ọlọ́run stupid. It's not stupid. Let's come back. Mo ní mo fẹ́ fi nǹkan tí ìyá wa Dr. Kemi Olúlọ́yọ̀ ká tó tẹ̀síwájú. Please share the program and invite others to do so. Dr. Kemi Olúlọ́yọ̀ ẹjẹ sẹ́ẹ̀tì dáadáa ká lóòrùn náà mo kí gbogbo èèyàn wa tí ẹ̀ ń gbọ́ wa. She posted something this morning, and when I saw it, you know, the more value kéèyàn tó ní first class méjì so rò pé ìwé tẹ̀yìn kà ní sí tó jẹ́ pé ẹ̀ ń bribe lecturer ní òun kà ní. The best, nobody is best than her. She's still the best. Wàá máa sáré ẹ̀ ní ìyẹn ló ṣe kúrò Nàìjíríà fún yín. Nigeria. She posted this, I believe, in 23. I'm not talking about gbogbo ọ̀rọ̀ Mohbad kò sí tó kàn pẹ́ lọ́rọ̀ Mohbad àrí justice fún Délé Gíwá àbúrò mi torí lọ́pọ̀ Arótilé àrí justice fún ṣe báwa ṣe fẹ́ máa ń sọ̀rọ̀ Mohbad sọ yìí tẹ̀ ń wá justice fún Mohbad Ọlọ́run á jẹ́ kẹrin ibẹ̀ kọ́ ni mò ń lọ. Èyí tó post láàárọ̀ yìí lórí ọ̀rọ̀ kọ́lọ́dà Fọ̀rúnkẹ́ àwọn tó kú ní Ghana ẹ̀wọ̀ ẹni tó kú àwọn èèyàn tẹ̀ ní wọn ní respect, no dignity in Africa. Ẹni tó kú wọ́n wá kó òkú yẹn bọ́dì yẹn wọ́n wá kó gbogbo ẹ̀ wọ́n wá dà sínú ṣaka ìyẹn wá gbé kọ́rùn báyìí. I don't know. I just don't understand. Now, this is what Dr. Kemi Olúlọ́yọ̀ posted on her timeline. And I believe she posted this, and this is it. Nigeria doesn't need me. I am not relevant to you anymore. Take care of yourself. Tọ́jú ara ẹ dáadáa. Má sọ pé Tinubu government máa tọ́jú ẹ. Wá bó ṣe máa tọ́jú ara ẹ dáadáa nínú Nàìjíríà àwa yìí. That's for those of you that still want one Nigeria, not people like us anymore. Many of you may die this year. Ẹ mọ̀ pé mo máa ń sọ ṣe ló máa ń dàbí ìbàdàn pé èèyàn fi ègún sí lára pé bí èèyàn ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn. When we sit down here and we are talking about life, bẹ́ẹ̀ni ẹ lọ wo fídíò yẹn. Kò ń ṣe picture fídíò ẹni tó ti kú. I don't know how we got to that stage that no more dignity. Wọ́n wá kó gbogbo àtẹ̀mọ̀ bí àwọn mẹ́fẹ̀ẹ̀fà tó kú yẹn lọ kó gbogbo bọ́dì yẹn wọ́n tẹ̀ squeeze gbogbo ẹ̀ sójú ó wá fi kọ́rùn báyìí ó kó sínú ṣaka. And you wonder, you know, ẹ máa ká tó lọ bẹ̀yẹn for now. Let's stick to the one we are sitting here for. Mo máa ń sọ fún yín pé Nàìjíríà ní ìlú tí kò ní ìṣùwọ̀n kankan ju pé Àfíkà kúrò nínú ẹ̀ lọ. Tó bá ṣì ń sọ pé bí àṣà bàbá wa Professor Akintoye tó bá fẹ́ compare ìlú kan pẹ̀lú Nàìjíríà Nàìjíríà ò kì í ṣe country. Ìlú tó bá dẹ̀ kì í ṣe country báwo ṣe fẹ́ nífẹ̀ẹ́. Ẹ tó fẹ́ ṣe wedding lọ́la nísìnyí lẹ fẹ́ gbé ojú yín mọ́ àwọn tí life wọn ti better. Mo ní láti dárúkọ gbogbo ìtìmẹ̀ tó fẹ́ ṣe white wedding lọ́la ibẹ̀ lẹ fẹ́ gbé ojú mọ́. À ń sọ̀rọ̀ láìfọ̀ èmi àti ẹ ní ilẹ̀ orílẹ̀-èdè ilẹ̀ bàbá wa tí ilẹ̀ yẹn ọ̀dẹ̀ gbọ́dọ̀ já mọ́ wa lọ́wọ́. Ẹ̀sẹ̀ pẹ́ ìfẹ́ yẹn, no problem. Ọ̀nà àkó gbogbo ayọ̀. Nigeria doesn't need me. Èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀. Dr. Kemi Olúlọ́yọ̀ ló sọ lórí Kem Talks láàárọ̀ ẹ̀. I am not relevant to you anymore. Take care of yourselves. Many of you may die this year in the struggle. Stop recycling leaders, insurgency, and insecurity everywhere. Cultists, armed robbers, police brutality, kidnappers, 21 million graduates unemployed. Petrol, ó ti lọ sókè. Dollar, ó ti lọ sókè. Nígbà yẹn tó tẹ̀ post was 2022. 21 million graduates, 200 naira per èlò ní dollar nísìn, èlò ní epo nísìn. And we are here saying the option is clear. Kò sí àní-àní níbẹ̀. Let us, work towards our exit plan. Only as I leave, I think this was 2022 when she posted this.
So she's just reminding us again, or either exit tweet at the Muritala Mohammed Airport. This was what she posted in 2023, 1st of January, when she finally left Nigeria. May God continue to be with her. 1st of January, she posted, then dollar was 768 naira, petrol was 200 naira. Agbo Interu Faisole income, dollar is now 1,500, petrol is now 900. So, kò wálẹ̀, ó lọ sókè ní nínú ìjọba Tinubu. As I live, it will go as high as 1,000 naira soon. Till we meet again, Dr. Kemi Onoloyo, January 1st, 2023, my exit tweet at the Muritala Mohammed Airport. Moke Egbomi, brother mi, Aziz Badeshere for the super chat. Told you in about 2 hours, I will put a stop on it so that Kale can go to Darapomowa. Before that complete itself, let me quickly push us to the SDG goals. President Bola Ahmed Tinubu, if given the same opportunity again in 2027, would he be able, ṣé wọ́n máa lè ṣe láti make sure pé ayé wa better according to the United Nations SDG goals? Mo mọ̀ pé púpọ̀ nínú yín mọ̀ tán pé ní SDG goals is 17. All we are asking agenda Tinubu, we can see that he has not been able to fulfill one agenda. Àfi tẹ́ bá argue pẹ̀lú mi pé yes, irọ́ là ń pa ní bíbá pé Tinubu ti fún wa ní one. I can read it back out, but we come back to that if you are not in a hurry. The 2030 Agenda for the Sustainable Development, also known as the Global Goals, is a United Nations initiative adopted in 2015 by all member states, including Nigeria. It sets 17 Sustainable Development Goals, SDGs, with the aim of ending poverty and hunger. Owalara 8-point agenda, Jagaban. Ensuring human rights. Ṣé human rights wà Nigeria? Ẹ̀wọ̀n tán ṣe pẹ̀lú Sowore. Daddy Yati gone missing for 6 years. Only God knows where he is right now. Oku Oye, ẹ̀wọ̀n tán fi human rights Olóyè Igboho ṣe. Because his human right has been abused and taken away from him. Ní UK, àwa lò, I can't remember the article, but nígbà tí UK ṣì wà lára European Union, the right to family right, I think it's called family right or something like that. Tó bá ń ṣe case lọ́wọ́ tó ń ṣe immigration ní UK, ní jọ́nà long, family right, you know, it's what they call the European family right. It is something that a lot of us were able to make use of because ibiti family ebawa. For me, a few seconds. Hello, princess. How are you? Good. You okay? Yes. What are you doing? Me and Mom were about to go out. Where are you going? We're going to enter your town. Okay, all right. I'm on the show right now. Can I call you back? Okay. You need money? Okay. All right. I'll send something little to Miriam. Or to your sister, rather. Okay? I'm in the program right now. Okay. All right. Love you all. Bye. Thank you. You're welcome. Bye. Family is more important. Family right. So, níjọ́ náà lọ, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa la lo this family right. So right now today in Nigeria, that is a member of the United Nations, has not given us the human right. Promoting gender equality, because gender equality in Nigeria, a disrespect of Benin. No respect for women, no respect for mothers, no respect for the children. Then we also talk about
peace and prosperity. Ṣé President Bola Ahmed Tinubu lè fún gbogbo Nàìjíríà ní peace? Kí prosperity there were. Two different words, two different meaning. Peace. Ṣé àlàáfíà lè jọba pẹ̀lú ìjọba Tinubu going into 2027 up to 2030 when it completes? Would there be prosperity? These goals are integrated, indivisible, balancing economy, social, and environmental dimensions of sustainable development. Àwa ní ká lọ wo èwo ní Nàìjíríà rí ṣe nínú gbogbo àwọn tá à ń sọ yìí. Has Nigeria been able to do any of such? Talele. You come here, you just post all this garbage here. If you're interested in free consultation, blah, 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 lórí life táwa ń ṣe àbí máṣe. In terms of me by in your coin, àbí, see how people come on the platform and post nonsense and jabajantes. Don't taja. Ara àwọn tó ń fọ́ wọn náà iná nìyẹn. Ẹ wá gba visa, ẹ ní spiritual cleansing. Àwọn criminals, àwọn yẹn ti invade gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. But at the end of the day, tẹ̀rọ pé nǹkan gidi ló kọ síta. Àmọ́ kó jágbajàgba ló kọ. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa. I have 3 minutes quickly to get the next part out. Got to end the audio here. Now, let's go back to níbo ni Nàìjíríà gan wà lórí these United Nations SDG goals. Apá abo gangan ni Nàìjíríà wà. What is Nigeria doing? Kí ni 8 years? Òun kọ́ jayé ń tiẹ̀ pẹ̀lú àwọn Fúlàní clan ẹ̀. Ṣé Tinubu náà jẹ́ káwa náà jayé gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá in his government? Ṣá lè fọwọ́ sọ̀yà pé à ń jayé o, à ń jayé ọlọ́ba nínú ìjọba Tinubu yìí pẹ̀lú 8-point agenda tiwọn. But ká tẹ̀ wá jó 8-point agenda sílẹ̀. Níbo gan ni Nigeria ń lọ nípa SDG goals? Where are we? I was able to look at some of the headlines in the last couple of days. The first one, tó jáde, is coming from the Nation newspaper. Nigeria risk missing the 2030 SDG target. Experts raise alarm. So ó show pé Nigeria ò lè débi kankan pẹ̀lú SDG goals, even if Tinubu returns back in 2027 as the president of the fake union called Nigeria. Nigeria risk missing the 2030 SDG target. Experts raise alarm. Let's read further. Stakeholders at the one-day Democratic Stakeholders Dialogue in Kaduna have raised the alarm that Nigeria is far off track. The only thing tí mo lè fi ṣàpèjúwe ni pé train tó ń lọ nísìn tó náà ń lọ ó gbéra láti ìbò ló ti máa ń gbéra lÉkòó ó wá náà ó ń lọ Màdúgùrí track tó dẹ̀ wà lórí ẹ̀ track tó ń lọ sí Kwara State ni òun lọ̀rọ̀ Nàìjíríà lórí SDG goals far off the track kò tẹ̀ sí lórí ẹ mọ̀ pé tí nǹkan bá tẹ̀ wà lórí track a lè máa perfect ẹ̀ pé kí track yẹn kó tẹ̀ máa da ká máa tún ṣe kí train yẹn ṣì máa lọ Nàìjíríà ò sí lórí track rárá. Ta ló ń parọ́ fúnra wọn? Ṣé bàbá Akíntóyè tó sọ pé ká gbalẹ̀ Yorùbá ká dá dúró, kílẹ̀ Oòduà dá dúró, ká yọra kí la nídìí 200 million fún tó wà off the track àti pé ká padà síbi tí ó máa wà right on the track. Ẹni ẹ̀fẹ́ yẹn nítorí pé ẹ̀ ń fi sentiment pé oyè yìí. Stakeholders at the one-day Democratic Stakeholders Dialogue in Kaduna have raised the alarm that Nigeria is far off the track in achieving the 2030 Sustainable Development Goals, the SDG, warning that without urgent intervention, the country risks missing key development and democratic benchmark. What more do you want to hear from that? When article off the track,
wọ́n ní a ti kúrò ní off the track. Mo kí sister mi torí mo record lọ́wọ́ ni màá kí dáadáa. Mo fi dárúkọ torí audio tí mo ṣe. Nigeria is off the track. But àwọn ọmọ Yorùbá, àwọn ọmọ Oòduà, àwọn dúró pé Jagaban, our parí tenure ní 2031, God forbid, from my own side. Kò fún wa ní 8-point agenda. SDG goals, right? Kò rí ṣe. Torí pé àwọn experts sọ pé a ti wà off the track because the SDG goals started when Buhari was there. Buhari tẹ̀ ló 8 years kò tẹ̀ sí tó kàn pẹ̀lú SDG goals. Buhari gbé train track, ó ń gbé lọ sí Niger. Whereas Tinubu ò tẹ̀ tí gbé train track wá sísàlẹ̀ sí southwest pé wọ́n tẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní develop gbogbo bẹ̀. Quickly, just to keep you up to date with the 8-point agenda of Tinubu, ó náà máa fún yín ní food security, number 1, end poverty, number 2, economic growth and job creation, number 3, number 4, access to capital, intellectual capital. Oh, they need access to capital because some of you think that you have access to capital. Woman access you will lost the bank, sorry, one bank, koni ko ye lowo dollar. Lọ sínú báńkì kò ní kó sáré yẹ ní owó kékeré dọ́là. Number 5, improving security. Number 6, improving playing field. Ṣé ìwọ tó jẹ́ ọmọ Nàìjíríà nísìn ṣó lè compete pẹ̀lú ọmọ South Africa kí má tẹ̀ mú lọ sí Europe? Ṣó lè compete pẹ̀lú ọmọ Kenya? Ṣé òwò tó ń ṣe, business tó ń ṣe yẹn? I am not talking about one area. I'm talking about every key sector. Ṣé tailor Nigeria ṣó lè compete pẹ̀lú ọmọ Kenya? Ṣé technology lè compete pẹ̀lú South Africa? Kàmá ìtẹ̀tí wa mú lọ sí Europe. You're wasting your life thinking that Nigeria will be a better place. À ń sọ fún yín pé ká gbẹ́sẹ̀ lé bírèkì ká kúrò. Ẹ̀ ń condemn ẹ̀ ń fọwọ́ ago sẹ́yìn. Ẹ sọ pé kò kàn yín. Àwọn kan tẹ̀ ní kò kàn wọ́n rárá. Ṣẹ̀rá diaspora tẹ̀ ní mo pity. Bó bá ní mọ́tò tiẹ̀ tó ń ṣiṣẹ́, ṣorí mọ́tò tó yé àwọn mọ́tò tí mo wọ̀ yẹn èmi take risk ni ẹ mọ̀ pé journalist bá gbọ́dọ̀ take risk. Ṣorí àwọn mọ́tò yẹn púpọ̀ ní wọn ní brakes o. You know ẹni tó bá ń drive, you can tell if that car or the vehicle. I was in Lagos State. Gbogbo tí mo rí condemn ni kò jẹ́ kí Sanwó-Olú kó jẹ́ kó ṣiṣẹ́ kankan pé gbogbo àwọn mọ́tò yẹn kó condemn ni. Bó wọlé condemn because inú ẹ̀rọ tí extort yín ẹ máa sanwó olúkálùkù kódà kò ṣe ròyìn torí owó tó fẹ́ gbà lójú títì tẹ bá rí àwọn igi tó fi ń gbá mọ́tò wọ́n pé eléyìí sì tún ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà ṣẹlẹ̀ ní diaspora tẹ bá sọ pé ìwọ wà nínú Mercedes torí inú Mercedes yẹn mọ́tò ẹ̀rí trailer tó reverse 40-foot container lórí bridge. I don't have to show any video I show you. Tẹ́ ẹ bá ti bá pàdé lórí Facebook wa, that's it. Tàbá post ẹ̀ sórí Twitter, bóyá TikTok, I was very careful. Torí their community standard is very strict. A 40-foot container tí ẹrù wà nínú ẹ̀, ó dẹ̀ reversible lẹ́yìn báyìí. All I saw in Lagos State is people that are desperate, but your desperation is not going to work. You're working tirelessly, you're working very hard. But what I saw there, for the few days I went around, I'm not going to expose everything. Journalists man tọ́jú àwọn kan torí ọjọ́ ọ̀la. Mo lọ ṣe àwọn iṣẹ́ kan níbẹ̀ ni àwọn investigation kan wà tí mo fẹ́ lọ fojú mi confirm. Mo dẹ̀ rí lóòótọ́ pé yes, Nigeria kò lè ṣiṣẹ́. But I will not expose everything. But majority of it, nínú ìwé mi. I pity a lot of you that says you're Lagos State, a Yoruba nation. Because I'm going to go on a Yoruba nation. I call a Yoruba nation, a Yoruba nation. Okay, no problem. Just to complete that section, rule of law. Tinubu to complain nípa Abacha pé ṣé military government lawa? No military government. We're in a democracy. If anybody's wrong, take us to the court. The court system is not working. The rule of law in Nigeria is even worse than the military terror. Fear everywhere. Kò má tí fẹ́ gbé microphone síyàn létí báyìí pé ṣé máa bá wa sọ̀rọ̀ wọ́n tú lẹ̀ ni.
That is the kind of fear that people are living in Nigeria today. Ṣé ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ́ ọ̀rọ̀ báwo wọ́n sá lọ ni wọ́n wonder ìgbáyé military gan. At least I was still in Nigeria during the Buba Marwa was the governor of the Lagos State Administrator. I live in phase 2. Bẹ̀rù tó ìgan sẹ̀ nígbà tí Buba Marwa wà níbẹ̀ tó jẹ́ military. A ṣe wá bẹ̀rù pé Sanwó-Olú ló wà lórí oyè as a governor. Àwọn ọmọ Èkó dẹ̀ bẹ̀rù. Kọ́kọ́ gbé microphone sí wọn pé ó fẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ báyìí. Wọ́n túlẹ̀ ni. They are not ready to talk. They are not ready to talk. Mo wá mọ reason now tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ó fẹ́ ṣe Yorùbá nation nínú ilé ní Lagos State, they are scared. I'll leave a lot of things off the social media. But our diaspora, Yoruba nation, social media is more than we are joking on social media. Anybody that can do what I've done, I challenge them. Lagos State law, baby, not even if they have to do it quietly. Even pẹ̀lú bí ṣe wá quietly, àtúrẹ́ni tó dá wa mọ̀ Mr. Koiki ló ń lọ yẹn pẹ̀lú confirmation. Mr. Koiki nìyẹn. Àdúpẹ́ fọ́lọ́run nígbà tá a dẹ̀ jalè tá a pààyàn. But ṣé rule of law wà nínú Nàìjíríà? Ṣé àwọn ìyá lọ́jà wọ́n ti fẹ̀mí wọn sí another level. Wọ́n ti bà ayé àwọn èèyàn wa jẹ́ nílé gan àwọn olóṣèlú yìí. Àwọn tó yẹ kó máa bẹ̀rù àwa citizen àwa la wá ń bẹ̀rù wọn. No rule of law. Tinubu tó sá kúrò ní Nàìjíríà pé torí pé bí wọ́n ṣe pa Bíọ́lá bla 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 blóblóbló ó wá di president nísìn. Ẹ̀rù wa ń bà wá. Ẹ̀rù tó wá ń bà wá tó ń ṣe Fúlàní ló wà níbẹ̀. Ẹ̀rù ṣe lè máa bà wá pé Tinubu ló wà níbẹ̀. Why should I be scared? Ṣebí Buhari gan ló yẹ ká máa bẹ̀rù pé Buhari ọmọ Fúlàní ni. Many Yoruba people are scared. Diaspora. Àwọn tó wà ń lé wọ́n ti fi ẹ̀rù burúkú sí wọn lára. And I now understand why taba ní Yoruba nation. Àfi tó bá rí olóyè lóòótọ́. Tó bá rí olóyè wọlé jáde o. Fact lẹ́gbọ́ lẹ́nu mi yẹn. Most people àwọn tó jẹ́ èèyàn ńlá wọ́n ní Mr. Koiki àwọn fẹ́ràn tẹ́ ń ṣe yìí but tẹ́ bá ti gbọ́ but yẹn ẹ ti mọ̀ pé Tinubu ti dẹ́rù bá anybody Sanwó-Olú ti dẹ́rù bá anybody wọ́n wá ń lo àwọn èèyàn àwọn ará wa náà ló ń lò intimidation tó wà nínú Lagos State òun ló lọ lọ́nkàn yẹn. Intimidation kan ṣe kékeré o àní dáńfọ́ tí mo wà nínú ẹ̀ kò tẹ respect pé ó kù díẹ̀ kò bá fi gbá ọmọ yẹn lójú látara kí ló fẹ́ gbà èlò ló fẹ́ gbà lórí títì gbogbo tó fẹ́ gbà bí abẹ́ mo tẹ̀ ń wọ́ndà pé èlò ló fẹ́ gbà kò bá hinge àwọn ọmọ yẹn nígbà tó ń ná ṣe bí gbogbo ilẹ̀ máa ń rí ṣe bẹ́ẹ̀ náà wọ́n ẹ̀sẹ̀ wà ń lé àbí mo parọ́ ṣé mo parọ́ you witness this every day. They want to expect the diaspora kawa come to the level of that nonsense. They expect kawa kati gbé ní advanced country tí mo máa wọ boss tí boss ò ní yá mi láṣọ mo wọ down for me báyìí mo ní ṣe lè la fẹ́ wọ̀ mo ló yẹ ká wò eléyìí máa yaṣọ ká tó débi tá ń lọ. Let me not give you everything in one go. A ti pọ̀jù fẹ́yìn diaspora. Ṣẹ̀rá àwọn tó wà nílé àwọn ti understand the game yẹn but ẹ̀yin diaspora but I will give you bit by bit. So this is where the audio will end. Yoruba nation, no retreat, no going back. Self-determination is an inalienable right. Koikimedia bringing the world closer to your doorstep. So that is our first 2 hours audio. Now, Kesare Kenyawati Etiwani Orio live show Palumi. Koto de pe ama continue the broadcast. Yes, I had the privilege only to investigate Ogbe and I was there for a couple of days and some other areas that I'm not going to mention. And what I saw
is that our people are living in fear. Báwo ló ṣe fi conquer fear yẹn? Àwọn kan sọ fún mi ọ̀nà tó máa fi conquer is not everything we will put on the social media. But all I can say is that àwọn tó fẹ́ Tinubu gan sọ pé àwọn fẹ́ kí Yorùbá nation kó wá. And that is where I was a little bit jiggling my head like that. The border is different from when Buhari was there. I can confirm that from many sources and organic and authentic. Kò mí pé border gbogbo àwọn tó ń ṣe checkpoint wọ̀ sí níbẹ̀ ìyẹn kọ́ ni mo ń sọ. But border ti yàtọ̀ sí nígbà tí Buhari wà níbẹ̀. The border now might not be open to everybody. But àwọn tó mọ̀ nípa border yẹn nígbà tí Buhari wà lórí oyè, wọ́n ròyìn fún mi débi pé wọ́n ní bàbá Koiki, wọ́n ní nísìn láwọn ṣe mọ̀ pọ́mọ Yorùbá wà níbẹ̀. Mo ní fair enough, ìyẹn náà dà. But in tí wọ́n agree pẹ̀lú mi last ni pé lótìtọ́ lódodo gbogbo tá à ń béèrè fún right náà ni. Àwọn náà ti agree nísìn, majority àwọn tí a consult tá bá sọ̀rọ̀, majority agree that tí Tinubu bá padà wá tó bá wá lọ ṣe ń ta fẹ́ wàhálà ń bọ̀. Mo ní yẹn náà tún dá. That means pé àti àwa tá náà fẹ́ self-determination tá ti ready láti pull out. Àtàwọn tí wọ́n ṣe ìfẹsẹ̀ kan sínú Nàìjíríà pé káwọn fi wo tí Tinubu fẹ́ ṣe. Àwọn dẹ̀ mọ̀ pé tí Tinubu wà rá ṣe tí ó jẹ́ kó ṣe yẹn níbo ni gbogbo wa máa wà. Àtàwa tá fẹ́ àtàwọn tí wọ́n fẹ́ ṣe rí pé púpọ̀ àwa méjèèjì nísìn àti wà lójú kan báyìí. I asked a lot of questions. Like I said, wọ́n bẹ̀ mí pé kò ń ṣe gbogbo ẹni kí n gbé jáde sórí social media. They are true lovers of Tinubu in Lagos. Àwọn tó nífẹ̀ẹ́ pọ̀. Àwọn tó believe pé bàbá Koiki ń sọ pé báyìí, àní Buhari ò jẹ́ ká rí border yìí lò. Pé nísìn tí Tinubu wà níbẹ̀ làwọn ṣe mọ̀ pé yes, border yìí o, even though the border is not fully open to Yoruba people as compared to the north, even as of today, because àwọn tó ń kó wọlé láti north tó ń wọlé Hausa. They are not ready to succumb. They still believe that Tinubu must go for 2027. But they are also worried. But Tinubu bá lọ fún 2027. Tí kò bá lọ ṣe táwọn fẹ́. Ṣé rí pé àwọn fẹ́ fi òkú kan pẹyẹ méjì, àwa fẹ́ fi òkú kan ká fi pẹyẹ kan ká máa lọ. Kó dissolve union ni kó lúkálùkù máa bá tiẹ̀ lọ. Mo wá ní time play, ludo lẹ́ ń play yìí, snake and ladder. Ẹ mọ̀ tó ń pè snake and ladder. Tó bá ti lọ sókè gbùrùgbùrù, tó bá lọ bọ́ sórí ejò yẹn, á dẹ̀ padà wá sísàlẹ̀. Mo ní ẹ má ká fi life àwọn ọmọ Yorùbá. You are playing with the lives of millions of people. But pé àkàn gbọ́ Yorùbá nation yẹn wọ́n gbọ́. But they're very scared. Ìbẹ̀rù tí mo bá ní ilé, I've never seen the kind of fear as I met it. Not that we are kí mọ̀ páwọn èèyàn bẹ̀rù, but I thought the percentage of it from the perspective pé ó wà, but mo wá ṣe rí pé the fear is quite a lot. So mo wá realize pé àwọn tó máa ń bú wa yẹn náà kò yẹ kí wọ́n fẹ́ Yorùbá nation, but they are ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Then àwọn tó náà ti gba country
of the diaspora, you're wasting your time thinking in that direction. I'll leave the rest for now. Ente wa ní Ghana, ẹ máa retí wa láìpẹ́ lágbára Ọlọ́run. The moment about the refund kékeré láti tún fi move. There's a danger ahead. Gbogbo èèyàn mọ̀ pé danger wà ahead. A lot of our people are aware of the danger. Ìyẹn la ṣe ń sọ pé a total outright, òun ni the best of the best fún wa nísìn. Kò sí kankan tí wọ́n fẹ́ ṣe. We just have to completely leave the country for the good and the benefit of Yoruba people. Àwọn mẹ̀kúnnù fẹ́ Yorùbá kó dá wà, but àwọn tí wọ́n jẹ́ olóṣèlú wọ́n fẹ́. I felt a lot of concern for our people back home. I felt a lot of concern. The struggling is too much for them. The struggling is too much. But we have tried our best to tell them the truth. But some of them are very adamant, while some are worried and scared. If anybody think that gbogbo àwọn elite wa máa tẹ̀lé wa fún Yorùbá nation tá gbé dání, gbogbo wọn pátá bó ṣe fẹ́ jẹ lára government yìí ló ń wá, and the future government. Bó ṣe fẹ́ jẹ nínú government yìí àti future government ló ń wá. Wọ́n wonder pé ṣé Abacha gan burú tó yìí than ìjọba Tinubu yìí. Because yes, Abacha was wicked, he was tyrant, ó pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn. But ìjọba Tinubu ṣe wá rí báyìí is what I don't understand. I don't think it's democracy that is being practiced in Nigeria right now. I don't think so. I don't think so. All right. We have just about 30 minutes, 3 hours to the dot. No, Moki, our team, like I said, they're currently traveled to Osun Osogbo, where they'll do the little they can do from there. Okay, somebody said, and I quote, that Tinubu, I am a Tinubu supporter. However, Tinubu didn't bring in terrorists. That is a Fulani agenda, but it might have an in-link that they want to use them for violence and terrorism. Kiwani yato. Sheripeti contradictory. Any Tinubu didn't bring terrorists. It was a Fulani agenda. But if that lo bought here, ẹ ti pa gbogbo ẹ̀ pátápátá. Àwọn wo ni ó wà affected nísìn? Àwọn wo ni wọ́n wà affected pẹ̀lú ọ̀rọ̀ terrorism tó ń bẹ̀rẹ̀ nínú southwest? Ṣé à ń gain pé terrorists wà lórí ilẹ̀ wa àbá ń lose? So if Tinubu is not the one that brought them, but like you said, it might have in-link. I don't know what you mean by in-link, that they want to use them for violence and terrorism. Tani onji ye leni? Ṣé àwọn èèyàn wa ló ń jìyẹ àbí Tinubu? So some of us have to be very careful. We talk with fact and intelligence. Tinubu is aware of the agenda of the invasion of the terrorists. So in Temo. Very soon you will hear it from El Rufai saying it himself, because they will fight dirty before the end of this year. A lot of exposition will still come out. Moki, sister, me, I cite you. Moki, let me quickly appreciate you.
kó tó di pa màmá lọ díẹ̀díẹ̀ mo kẹ́yìn tẹ́ darapọ̀ mọ́ lórí Instagram àti lórí TikTok àtẹ̀yìntẹ́ máa tún wò. Mo kí bàbá Aziz Shakiru, mo kí the Koikimedia team, Aziz Badeshere, mo kí Mr. Dewale Abdulwasiu, Ekojo Meta, mo kí everybody. Excuse me. Daniel Oyede, mo kí, thank you so much. Mo rí gbogbo comment yín náà lórí TikTok. Ẹ ṣé gan-an kú àdúrótì. Mo kí bàbá Ọlálékan. Aziz Badeshere says, and I quote, "The Professor Akintoye, I say good morning to you, sir, the leader of the movement, and so shall it be for now." Moki Mr. Omotosho Paul Olakunle namesake. Ọlọ́run á dá bàbá sí fún wa, àmín. I believe when we were doing the prayer for Professor earlier. Moki Anitewa lórí Twitter space. Moki brother mi Ìmọ́lẹ̀ gbogbo Asia. You're doing very well on Twitter. I wish we have many people that are also doing the same. Moki gbogbo àwọn Yorùbá tí wọ́n darapọ̀ mọ́ Plan B, Gbenga, Yoruba Freedom, Mr. Lawale. I will release the phone line I don't want to stay more than 3 hours because of a lot of other engagement that I have. But Tabarin took off that's it briefly, but exactly 3 hours on the dot, we will bring the program to an end because we still have a lot of work that I'm doing. Moki Mr. Olalekan Lenkonsi, Moki Oboyin Grammar, Oboyin Tewa in Europe. You have not heard from me because I've been extremely busy with family, matters, and also part of it, the movement as well. Moki Mr. Solomon Paul. But I've been posting, I've been doing very well on all our social media handles. Moki Mr. Adetola Sheyi, Moki Itawa France, Germany, Moki Baba Prophet wa lọ́tún lọ́sìn Moki gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣe tí à ń ṣọdún Ọ̀ṣun Òṣogbo, Moki gbogbo wa pátápátá láyọ̀ ẹnìkankan sílẹ̀. Moki Mr. Samuel, Ìyàwó Táíwò Kíkẹ́ Fásọmí, I cite you. Ẹ̀gbọ́n mi Yẹmí Fátókí, maybe the next time, Ọlọ́run á jẹ́ kí a lè ríra. It was a very tight, one that we did, but hopefully, lágbára Ọlọ́run, there will be more time for us when we eventually have our own space and our land. Ìwà lẹ́wà mo kí yín, mo kí gbogbo àwọn ọ̀dọ́ tá à ń ṣiṣẹ́. There are many people that will continue to suffer. It's kind of another intimidation. Tabagba Yoruba Nation, I want the same set of people to share government in order. These are rhetorics. I want to share government when a country stop and a new country rise. Number one, you cannot use the same format. Don't do Latin Nigeria, you can't use the same format. So it's unfortunate that these are always the lies. Yoruba Nation, I want the same set. Our politicians, there will be a lot of changes. And that is why they are doing everything within their power to remain in power. Muki Mr. Shegun Afolabi, we have somebody on the, I can't say them anymore. So these are the lies. Muki Antewa in Libya, Muki Antewa in Asia, Baba Warish, the Muslaiti, Baba Clef, Eshegoni, Baba Adeyemi Olayemi, Baba Boboye, Temidayo. The poverty level in the Southwest is high. Even Tinubu, 8 years again, I don't see that poverty level going down. The poverty is real. I witness it firsthand. Moki Mr. Tony Ages, Yawa Stella Grandma Moki. The poverty at home is real. Moki our comfort Ologunja, Moki Baba Obanla Olaleye. So the poverty is real, and I don't see Tinubu solving not even one of the 8-point agenda. Moki Grandma Felicia Adagbe. I don't think so. I don't see Tinubu working to favor Yoruba people, even for those that are saying it. Moki Awatiti Lola, sure. Moki Oboyin Grandma. About Michael Gross, Mori WhatsApp message. Moki Spark, Moki Masby,
All right, ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ Yoruba Freedom quickly on the Twitter space. Daniel Adeyemi Mokinyo Olakunle Moriembe. Let's hear from him, and then we can start, slowing down. Abiodun George, Kunle Shita, Abiodun Abidemi Lawrence Moriembe. Ẹ bá gbọ́ sókè, bàbá wa. Ètò nìyẹn. Ohun tí mo kàn fẹ́ sọ ni pé wọ́n ní ìtàwé méjì pẹ̀lú àwọn tó jẹ́ àwọn àgbà ọdẹ wa táwọn wà nílé. Wọ́n fẹ́ ràn wọ́n. Wọ́n tó yẹ kí n wo ni pé mo rí tán gba níbi headline tó kọ Sunday Igboho síbẹ̀. Agunmu nìyẹn. Agunmu ni Sunday Igboho. Mo wá dúró ibi tí mo ti gbọ́dọ̀ ti sọ̀rọ̀ Chief Sunday jihad òun lísìkì. Wọ́n á gbọ́ gbogbo ẹ̀ka sọ. Jẹ́rí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ àgbà ọ̀dẹ̀. Tẹ́ jẹ́ àgbà yẹ wà lẹ̀ Yorùbá. Ẹ jọ tó tọ́ náà má bẹ̀ yín. Tẹ́ ẹ bá ti dá sí báyìí, ìyẹn òun ìwé gbogbo ẹ̀ ní dá sí. Ó lè má ẹ̀ tí kàn. Ẹ lè ní òkú ju àwa lọ́kẹ́ ní òkú ju ẹni tí lọ. Ẹ má kọ̀ dé pẹ̀lú àdéṣe nítorí ìtọ́ náà. Ohun tí olóyè gbé dání, ìlú ẹ̀ ló gbé dání. Ilẹ̀ ló ń dà fún. Èyí tó yẹ ká ẹ sọ́pọ̀tì ẹ̀ tẹ́ ẹ sọ́pọ̀tì ẹ má tún jáde síta kí wọ́n tó kọ́ dẹ́gbà. Ẹ jákèjì bá mú tó bá lẹ́nu tó béèrè lọ́wọ́ nǹkan ẹlẹ́ẹ̀fẹ́ sọ̀rọ̀ síbẹ̀. Tẹ́ ẹ bá ti dé sọ́pọ̀tì ẹ̀ tó ẹni tó fún ní àbá ti lọ. Torí ìmọ̀ràn tẹ́ ẹ fún ìmọ̀ràn tá a máa tún fi lé tí ẹ máa tún máa fi lóde tó ti ara yín. Ó tẹ́ bá máa fún àtúntà yìí láti kò lágbà ọ̀tẹ̀ tẹ́lẹ̀ láti kò ní gbogbo ẹ̀yìn àgbà tẹ̀ ní làákàyè. Tẹ́ bá ti kó ọ̀pọ̀ lórí bá ti ṣe ẹ máa tẹ̀tí àárín. Tí ò bá ti tọ́ kẹ́ ẹ dá sí ẹ má dá sí. Kí wọ́n tà ń sọ èyí tó bá dójú ẹ̀ ní gbogbo ilẹ̀ lè má dá sí. Àmọ́ ẹ má wàá gbéra yín sórí afẹ́fẹ́ kí ẹ máa sọ̀rọ̀ tí ò yẹ kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ lẹ́jọ́ tó tó lọ. Àwọn tó wà nínú àwọn náà mọ̀ bẹ́ẹ̀ tó ń tójú wọn náà rí. Ìyá ọtí tó yà tí ẹ bá tó yà wọ́n ní máa jáde. Mr. Koiki, gbogbo ẹ̀rù kẹ́rù tó bá ń bà wọ́n tó bá wà lára wọn ìyá ọtí tó yà. Torí Buhari ṣe ti ìyá wa ń gbélé lórí ìyá. Ìyá ń jẹ́ lórí ìyá. Ẹ tó fẹ́ lọ ti gbègé. Ìyá kò sẹ́yìn tó máa sọ fún wọ́n ẹjọ́ èyí tó jẹ́ àbàgbà ọdẹ ní gbogbo ẹ̀yìn ẹjọ́ tó tó náà. Tó bá lẹ́nu tó bá béèrè lọ́wọ́ yín lórí Sunday Igboho. Àwa náà mọ̀ pé àwọn nìkan náà máa ṣe. Àmọ́ ẹ̀ bá ti lè sọ́pọ́tì kan, ẹ má jáde síta. Nígbà tó yẹ kó ṣe lè ìjọba tó bá jẹ́ ìjọba gidi ni ìyókù wa ká jáde síta ká máa sọ pé bóyá à ń jà. Ìjọba tí ò bá ṣe sí inú ẹ̀ aráàlú náà máa dìde sí. Táyọ̀ nípa wá dìde lẹ́yìn tó wáyé ẹ wá sọ̀pọ̀tì ẹ wá tó wá sọ̀pọ̀tì ẹ wá tó wá fẹ́ máa fi ọ̀wọ̀ tí ò ṣe kẹ tó wá dùnú rárá. Àwọn kọ́ náà máa reply sí àwa tá a tó yín náà máa reply sí. Ẹ jọ ẹ fọwọ́ sí tọ́wọ́ gbé ẹ bá lókun kẹ ní gbogbo ẹ kẹ mọ kí ni tẹ bá ti lè jáde kẹ sọ pé support humanity àbí kan tẹlẹ fi support movement lélẹyìí. Ètò àbọ̀wọ̀ alẹ̀ tó ẹ̀kẹ́ dá sí. Ètò àbọ̀wọ̀ alẹ̀ tó ẹ̀kẹ́ dá sí. Ọmọ ti ṣe Sunday Igboho sílẹ̀. Ẹ bá ti support ẹjọ́. Ètò àbọ̀wọ̀ alẹ̀ gbogbo ilẹ̀ ìbánìyẹ ẹ̀kọ́ wa ẹjọ́. Ẹ bá wa ṣètò. Táàbù máa ṣe wọlé ilẹ̀ Yorùbá. Ara kan jàgbára náà. Òtítọ́ náà ká ẹjẹ́ àti sáà pé bóyá support wa ní. Tẹ bá kóra yín jọ fún àwọn tó ṣọṣẹ́ fún wa náà èyí náà kóra yín jọ. Kẹ wá wò ìjọba tó máa wá jà yín tó àwọn tó fún àwọn akẹ́lá máa tó wá sọpọ́tì ní àwọn aláma jáde fún yín. Lórí ara ìjàgbára náà ní ètò ààbò náà látún jà fún.
ẹ ṣé mo kí bàbá wa Yorùbá Freedom, mo kí gbogbo èyí tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ọ̀sán yìí. Kó tó di pé a bá tẹ̀síwájú, a gba kọ́ọ̀lù ẹyọ kan bí méjì ká tó máa tẹ̀síwájú torí like I said there is a lot of work that needs to be done. Ní kíákíá ẹ bá gbóhùn sókè alàgbà tó ń pè wá, go straight to the point torí àsìkò. Ọkùnrin takuntakun ní ọmọ Yorùbá rere ní ọmọ Yorùbá ló ṣe gbọ́kànlé òní ẹ̀jẹ̀ bá mi kí bàbá Sunday gbogbo bá mi kí wọ́n pé wọ́n kú lẹ̀ Yorùbá, Ọlọ́run á jẹ́ Yorùbá, Ọlọ́run á lọ́wọ́ sí, Ọlọ́run á jẹ́ ká ṣe àṣeyẹ lágbára Ọlọ́run. Ọjà àwọn owó ló ti ń sọ kọ́tọ̀kọ́tọ̀ àwọn ló sọ kọ́tọ̀kọ́tọ̀ tó lórí àwọn tí àwọn Yorùbá náà nìyẹn àbí àwọn Fúlàní tó kàn sọ kọ́tọ̀ àti bàbá mi Sunday Igboho bí wọ́n ṣe ń jà sọ́tún wọ́n ṣe ń jà sí pé inú ilẹ̀ Yorùbá kó dára àwọn máa ń sọ kọ́tọ̀kọ́tọ̀ wọ́n máa sọ jágajàga lẹ́nu wọ́n náà wọ́n lọ́pọ̀lọpọ̀ tó wọ́n bá lábúrọ̀dù wọ́n ti rẹ̀ ní wọn tọ́ lọ́dọ̀ ìyá orúkọ ẹ̀ ìyá Abíọ́lá orúkọ ẹ̀ ìyá burúkú yìí ìyá kúrúkúrú bíbí sí tọ́kùnrin àwọn ọ̀dọ́ tó ń tọrọ àwọn jẹ lórí platform ọ̀dọ́ wọn tó ń tọrọ àwọn jẹ tó jẹ́ pé àmọ̀kàn wò pé kí làwọn lè sọ wọ́n sọ fún wọn pé kọ̀mpútà kan stop rubbish tó ń sọ kọ́ stop gbogbo ìran kan ṣe tí wọ́n tí wọ́n yóò bá yìí ká máa bọ̀ wọn tí wọ́n lè pa ilé ìjẹ́bí òun ni bàbá Olayomi Koiki tó wá sí ilẹ̀ Nàìjíríà wọ́n wà nílẹ̀ Yorùbá báyìí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí wọ́n ṣe ń lọ sékìtì náà lọ sọ́ṣùn wọ́n ṣe ń lọ sọ́ṣùn náà lọ sóńdù wọ́n ṣe ń lọ sóńdù náà lọ sékòó wọ́n lọ sí Lagos State wọ́n ṣe káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá náà tọ́ àdì lókè kí ló ṣe ìyá ẹ̀rámẹ́lẹ́kì ìyá burúkú yìí kí ló dé tó wà sílẹ̀ Nàìjíríà kí ló tó wà tó máa fi dá bẹ́ẹ̀ kó máa bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ kó máa bọ̀ lẹ́kìtì kó máa bọ̀ Ìbàdàn kó tiẹ̀ rìn káàkiri bí bàbá mi Sunday Igboho bó ṣe rìn káàkiri lọ ṣe ń tọ́ra kódà gan bí àwọn Fúlàní ṣe gbórúkọ bàbá mi ẹ̀rù ń bà wọ́n náà sádánù bọ̀ kí ló dé tí ìyá burúkú kí ló dé tí ò wá sí Nàìjíríà àtàwọn tó ń ṣẹnu yànkanyànká tó jẹ́ pé àkótá bá sọ̀rọ̀ gan ayáǹgá ò lè dá wọn lò tó bá sọ̀rọ̀ gan kódà gan ọmọ kéékèèké kí wọ́n lè dá wọn lò bọ̀ tí bàbá mi bá sọ pé ó yá ẹ̀tàn dé ní ìlú Èkó yẹ bàbá mi Sunday Igboho kódà gan millions 2 million 5 million wọ́n máa pàdé bàbá mi nílùú Èkó ṣé ìyá ilé control ta ló mọ̀ wọ́n rí ṣé ọmọ Yorùbá ni wọ́n ní sẹ́lẹ̀ ìdíkù náà lè wà ní Nàìjíríà lọ́ba wọn Nàìjíríà àwọn èèyàn máa sanwó lóko pa ni gbogbo wọn tó kóra wọn jọ sórí platform yẹn tó jẹ́ pé wọ́n kà sọ kọ́tọ̀kọ́tọ̀ wọ́n kà sọ rádaràdà wọ́n sọ rádaràdà lẹ́nu ṣé kan rẹ̀ òun wà ní ṣé èèyàn méjì ṣé ọ̀gá méjì wà ní lábà àbọ̀gá méjì kò wà lábàánà Ọlọ́run ti gbé sí bàbá wa Sunday Igboho Ọlọ́run ti gbé olórí yẹn fún wọn Ọlọ́run ti gbé olórí yẹn fún wọn ẹ ká sọ́pọ̀tì wọn ẹ ká sọ́pọ̀tì àtìfẹ́dé tí à ń lọ àtìfẹ́dé tí à ń lọ àtìdébẹ̀ ẹ wo Tuare ní Burkina Faso ẹ wo nǹkan tó ṣe gbogbo àwọn kọ́ńtì bíi márùn-ún tó jẹ́ pé wọ́n ti gba ìjọba níbẹ̀ tí ó wá sọ pé àwọn from Niger to Burkina Faso direct ní tó jẹ́ pé wọ́n kọ́lé ilé ọ̀fẹ́ fáwọn ọmọ Áfíríkà ilé tí wọ́n máa dé sí tó ṣe bí wọ́n gbé ìyà kò ní sí ìyà wọn kódà tó lè kó láti Odùduwà Republic kó lọ sí Burkina Faso kó lọ ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ free tó jẹ́ pé free tó jẹ́ pé kò ní sí ìyà ọba ṣé inú Yorùbá ọ̀rọ̀ olórin àìjókòó ni ká ronú ni ṣé bí a ṣe ń jìyà ẹ̀wọ̀n nísìn ní ibi tó ti ń pààyàn ní kí lorúkọ ẹ̀ níbi tó ti ń pààyàn ní Nàìjíríà bí báyìí wọ́n tún pa àwọn èèyàn bíi márùn-ún lánàá bẹ́ẹ̀ ṣé àrònú ni ṣé àrònú ni ẹ jẹ́ ká gbogbo tí bàbá mi bá ń lọ àjọ ń lọ ni ẹ bàbá mi Olayomi Koiki àti bàbá mi Sunday Igboho àjọ ń lọ bẹ̀rẹ̀ torí pé gbèsáyà wa ni Ọlọ́run ti wá ní lọ́wọ́lọ́wọ́ Ọlọ́run ti wá ní kódà gan bó ṣe wà ní lébàá gbogbo náà àwọn èèyàn dùn nílẹ̀ Yorùbá ni pé yẹ
wọ́n lè kó ti wọlé lọ sí Abẹ́òkúta nínú àwọn èèyàn dùn ní lọ sí Ògbómọ̀ṣọ́ lọ sí Ìbàdàn lọ sí Èkìtì lọ sí Oǹdó lọ sí Èkó náwọn èèyàn dùn ní pé bàbá ti wọlé o bàbá ti dé o náwọn èèyàn dùn ní so ẹ jẹ́ ká àwọ́pọ̀ ti bàbá yìí ká fọ̀rọ̀ ọ̀tẹ̀ máa tẹ̀yàn rí ẹ jẹ́ ká àwọ́pọ̀ ká lè tètè dáa lọ ká bá ti ń lọ sí Oǹdó state ẹ jẹ́ ká jọ lọ ká bá ti ń lọ sí Èkìtì ẹ jẹ́ ká jọ lọ ká bá ti ń lọ sí Ọ̀ṣun state ẹ jẹ́ ká jọ lọ ká bá wọn débẹ̀ àsìkò wa lélẹ̀ àti Nàìjíríà ti finish Nàìjíríà làwà wà Èkó mo wà ìlú Èkó mo wà tó wà lẹ́tọ́ lẹ́wọ́ àbíkó máa wà nìbọ̀ ìlú Èkó mo wà ọwọ́lọ́wọ́ báyìí ìlú Èkó àwọn àdáwọ̀ ti ṣe takuntakun ẹ̀yìn ló wà lábúrò àwọn àdáwọ̀ ò dúró àwọn àdáwọ̀ ti ṣe takuntakun àwọn àṣẹ takuntakun àwọn míì máa ń fẹ́ sọ lọ́bìṣì inú mọ́ tó jẹ́ pé àwọn àdáwọ̀ máa sọ pé ẹgbẹ́ ti sọ mo ṣe bó ṣe rí nìyẹn báyìí ló ṣe rí bàbá mi jà lókè kí ló dé àwọn ọmọ Ìgbò ẹ̀jẹ̀ lóró àwọn ọmọ Ìgbò tó kàn sọ pé àwọn olóyìn àjọ ìjọba àwọn àjọ nílé Lagos àwọn láti Lagos àjọ nílé kí lè àjọ níbẹ̀ kí lè àjọ nílé Yorùbá ló nílé gọ́ọ̀sì Yorùbá ló ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ẹ jẹ́ ká stop láti máa ta ilẹ̀ fún ọmọ Ìgbò ẹ jẹ́ ká stop ẹ̀ káàkiri máa ta ilẹ̀ fún wọn wọ́n kílẹ̀ ìlú wa ṣàlẹ̀ lọ sí ìlú wọn ká bá sọ pé a fẹ́ dá oko lásán wọn àlè fún wa nílẹ̀ ẹ fẹ́ gba ilé gan ní Enugu bíbá yìí wọn lè fún yàn wọn lè àti ojú àánú wa ó ti ń yẹn ọ̀la rí nísìn ojú àánú ti jẹ́ pé à ń ṣe fún wọn ẹ jẹ́ káwọn alága serious tẹni tìkítà àsàn ẹ jẹ́ ká gbá papọ̀ ti bàbá mi Ọláyọmí Koiki àti bàbá mi Sunday bàbá mi bàbá mi tí ò kẹrẹ bàbá mi láti Èkìtì yẹ bàbá mi professor mi dáadáa ọmọ bẹ́ẹ̀ ló yẹ kó ṣiṣẹ́ takuntakun tó pé bàbá wa bàbá tó bàbá ṣe ni wọ́n ẹ jẹ́ ká gbá tí wọ́n ẹ jẹ́ ká gbá lẹ́kùn tí wọ́n wọ́n fẹ́ jẹ́ kójú tí wọ́n àwọn alájà lórí wa kí bàbá fẹ́ ṣiṣẹ́ bàbá fẹ́ ṣe gómìnà Yorùbá ni àwọn fẹ́ ṣe president àbá àgbà Yorùbá ni àbí bàbá mi náà fẹ́ ṣe bàbá mi tó jẹ́ bàbá mi Sunday kò sí kàtà tó fẹ́ ṣe àbọ̀tà àwọn kan fẹ́ gbà wà lọ́wọ́ ìyànjẹ ẹ̀jẹ̀ táwọn Haúsá táwọn Ìgbò wọ́n yàn wá jẹ àbí tí àwọn Fúlàní tó ń yàn wá jẹ tó yẹ pé àwọn ẹ̀lọ́ ọkọ̀ mọ́ tẹ́lẹ̀ tí máa lọ oko nílùú òkè tí máa lọ sódì lókè kó máa ń kó oúnjẹ wálé máa ń kó oúnjẹ wá sèkó ni báyìí tí máa lọ nísìnyí ò lè kó oúnjẹ wálé mọ́ torí pé wípé àwọn èèyàn sákúrò lórí oko àwọn fábà wa wọ́n ti sákúrò àwọn bàbá wa ti sákúrò wọn lè dá oko mọ́ lójú pa àwọn èèyàn ẹ̀fọ́ lásán vegetable lásán 500 naira 700 naira can you imagine ẹ jẹ́ ká ronú náà ẹ jẹ́ ká àwíkòkò tó ń sọ̀sọ̀kúsọ bàbá wèrè yẹn tó ń sọ̀sọ̀kúsọ ọjọ́ tá a bá rí a máa lẹ́ lóko ní àwíkòkò àkókò tó ń kàtàkàtà lẹ́nu tó ń kàtàkàtà lẹ́nu tó bá rí ní agbègbè Ọ̀ṣun wá sí ìlú Èkó a máa sọ lóko pa ni a máa sọ lóko má jẹ́ tó àyà ara ìyá àwíkòkò mọ́ sọ gbogbo wa máa àwíkòkò tó ń sọ kótókótó kàtàkàtà gbogbo yẹn tó ti tó gbogbo yẹn ti tó dànù ṣé kò tí tó ní ṣe àtàwọn bí àwọn benedict tó ti benedict lára àwọn bàbá wa sábẹ̀ kó ó ti benedict oríṣiríṣi àwa ni bó ṣe wọlé bó ṣe ń jáde àwa ni bó ṣe wọlé ẹ má ta láyé mọ ọlọ́dà yìí àwọn gbàgbọ́dé fúnlẹ̀ Yorùbá ẹ ṣé lọ bàbá wa ìdá àsìkò ní ẹ ṣé ẹ ṣé gan ni ẹ ṣé gan ni sà ẹ ṣé dúpẹ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa ọ̀gá wa Ìgbòho ṣá àwọn ni wọ́n ṣe pè mí tán náà jẹ́ kí àjọríṣẹ́ náà kájọríṣẹ́ délẹ̀ pátápátá mo kí bàbá wa olóyè Ìgbòho tásìkò bá tó àfún ẹni mọ́ update but for now kò tí sí update but kí o wá túbọ̀ máa lọ palẹ̀ mọ́ sílẹ̀ torí iṣẹ́ yóò tí ì tán ó sì ń tẹ̀síwájú àdèmà ṣiṣẹ́ yẹn délẹ̀ lágbára Ọlọ́run àtẹ̀mí àtẹ̀yìn àti bàbá wa olóyè Ìgbòho àti bàbá Akíntóyè àti gbogbo àti Ọlọ́run rán níṣẹ́ náà gbogbo àná lájọ máa ṣiṣẹ́ yẹn délẹ̀ ẹ jẹ́ ká gba kọ́ọ̀lù tí ó wá lẹ́ẹ̀kan kó tó di pé a máa gbétò yẹn wá sílẹ̀ tí a bá ti ń wọnú ètò bá wa máa pín ẹgbẹ́ agbóhùnsókè torí àsìkò. Hello caller, network location 9. That's the problem with the problem never ending. All right, tí ọ̀bàrá yìí wọlé a jẹ́ pé ó tún dìgbà mí nìyẹn. So before we bring the program to the end, like I said,
millions of our people want Yoruba nation. Ìyẹn mo mú confirmation nìyẹn. Question tó ń béèrè ni pé, how do we get from where we are now, Tamafidebe? And those questions are also very sensitive because the other part that can be revealed to the politicians. Oh, yeah, but I should have network to bring you again. Oh, I saw straight to the network you that. Wọ́n ti ṣe prógráàmù kílórúkọ ti bàbá fún ọ̀rọ̀ pásítọ̀tù yẹn mo ò tí ì ráyè sọ̀rọ̀ mo kàn fẹ́ sọ fún ọ pé ẹ jẹ́ kí wọ́n kálukú máa lé nǹkan tó bá kọ́ tó bá pa gbogbo you are always been saying it but Nigeria is a big element we cannot gain from just one single angle so ọ̀nà kílórúkọ wọn ẹ̀jẹ̀ kó máa pa ẹ má jẹ́ kí wọ́n kó máa ní wá lára ó dùn mí gan fún kílórúkọ máa tó máa dín òyì àfọ̀kọ́tì his name now. Ó dùn mí fún gan bó ṣe àtàkì bàbá níjọ yẹn mi ò dẹ̀ tí ì ráyè sọ̀rọ̀ ẹjọ́ ẹ bá bẹ̀ wọ́n nítorí Ọlọ́run kó fi wá lọ́rùn sílẹ̀ àti bàbá Hùsẹ́nì ni o àti Yorùbá Gbòde ni o kó nítorí Ọlọ́run kó fi wá lọ́rùn sílẹ̀ kó máa ṣe tiwọn kó jẹ́ káná máa ṣe tiwa gbogbo àná ìkankan náà lájọ ń lé ẹjọ́ ẹ bá bẹ̀ wọ́n ẹjọ́ tó Ọlọ́run. All right, ẹ ṣé gan ni èmi mọ àwọn tí ẹ fi bẹ́ẹ̀ torí tabaníkà bẹ àwọn tí wọ́n mọ̀ nípa movement mo ní tó easy jù òun ni kíyàn jókòó sínú ilé ẹ̀ kó máa sọ pé a fẹ́ gba country but to engage the people on the road on the street bí brother wa Omeyo ṣe ń lọ káàkiri that's one of the biggest tasks the easiest part ni à ń ṣe but a bá ń sọ pé a fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà kò ń ṣe àfàmájókòó sórí mo sọ pé kò ń sórí social media àmọ́ dẹ̀ dúpẹ́ pé gbogbo àwọn tí a engage nígbà tá lọ sẹ́kọ̀ọ́ àtàwọn ibi tá lọ they also said the same thing pé à ń gbìyànjú gan lórí social media but the grassroots momentum must be held very tight so mo kí gbogbo àwọn tó ń bẹ ní homeland the big task táwọn èèyàn béèrè ni pé how soon and how quick àwọn tẹ́yìn sọ yìí we don't want to reference to them anymore because we have already moved away from their own kind of conversation púpọ̀ nínú wọn lè wá sí Nàìjíríà débi pọ́tẹ̀ máa wá sí the nearest African country so tó bá jókòó sórí social media tó ń sọ pé ìtòlóyè ń ṣe ìtì Koiki ń ṣe in táwọn world media àtàwọn so many people tó wà honest nínú orin àjò yìí they can come home òun lolóyè pé mi nísìn is working on a daily basis ìyẹn mo ṣe láti excuse ara mi lórí broadcast and I said I'll call him back so it's a big task he has a lot of heavy load on him Ọlọ́run adẹ́jẹ́ kó rọrùn fún bàbá olóyè Ìgbòho so ẹ lè agree pẹ̀lú àwọn tó disagree pẹ̀lú yín they're not going to join with you they're not going to agree they are not interested pé kí ọmọ Yorùbá tèmi rí o nílé tí à ń jẹ because from the bus stop all the way to the market to your bank and many other sectors you realize that poverty and everybody is just struggling. Ẹ ṣé gan ni ìyá mi comfort ológun jẹ́ Ọlọ́run jẹ́ káwa yín tí a máa rí yín ni from the border to border láti cross the border you realize that there is mo kí bàbá wa lẹ́ẹ̀kan sí ara bàbá lógun so àdúrà ni kẹ́ máa ṣe fáwa àdúrà ni kẹ́ máa ṣe fáwa àwa tá wà ní forefront I'm not talking about forefront orí social media I'm talking about the forefront ẹ máa fàdúrà ràn wá lọ́wọ́ àwọn ọmọ la kó jáde nísìn tó lọ sí Ọ̀ṣun Òṣogbo àwa náà wà ní homeland for many days working
quietly. Majority of our people don't want 2023. Àwọn olóṣèlú ló fẹ́ 2023. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá as of today ní day 59 of the Yoruba Nation rally. Àti expose a lot of the lies of the politicians. Akpabio wà ní London báyìí, ó ń gba treatment. Kí ló ń forí ṣe? Ṣé àwa tó kù náà? So internet nísìn ni pé àwọn tó wà against it kọ́ mọ́kàn dáadáa, kọ́ mọ́kàn dúró. Àwọn ọmọ ní mọ́tò fẹ́ Yorùbá Nation, ìyẹn tún kọ́. It's not about Olóyè Ìgbòho, it's about they're tired of the system tó operate lọ́wọ́lọ́wọ́ nínú Nigeria, ní South West. They're tired of that system. They are no longer interested in that system. Met set out plans ahead of busy weekend of protest. On email tí mo receive lọ́dọ̀ ọlọ́pàá nísìn. Protest wà ní London lọ́la. Kò sẹ́ni tó ń náyàn. Crazy. Àyàwádé ń já. Ẹ ṣé gan ni fún super chat. Yàwá Comfort Ológunjà. Ẹ̀dẹ̀ kó ànáwọ́ sí ní gbogbo ìgbà. We love you, we appreciate you, man. Báwa ṣe bá wà nínú democracy. Tẹ́rù àmà bàyàn. Tó bá rófin, yes, go to the court. Tọ́lọ́pàá bá múyàn. Ó ní iye days tó gbọ́dọ̀ wà nínú prison cell kó tó mú ẹ lọ sí court. Ó ṣe pọ́kọ̀ máa abandon àwọn èèyàn. We might not agree with Sowore, but ṣé bó ṣe mú yẹn ló dá nísìn? If they can treat Sowore like that, they will treat any one of you like that. This is the system. Tá à ń sọ pé even Tinubu failed to work with that system that he's talking about. Agenda number 7, Bola Tinubu nínú 8-point agenda. Ó sọ̀rọ̀ nípa rule of law. Ṣé rule of law wà ní Nàìjíríà lẹ́ni? Then tí kò bá sí rule of law ní the first tenure Bola Tinubu, the president, Jagaban, ṣé second tenure ni a máa rí rule of law? I don't know. I'm asking the question. Mo ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n, ṣé the first tenure Jagaban 8-point agenda òun la lò? My trip to the homeland is a different program on its own. But 8-point Jagaban tí ó sọ fún wa pé òun máa mú wá fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà àtàwọn ọmọ Yorùbá. You might not like our ways of presenting the Yoruba Nation to you, but the fact remains is that the only option on the table nísìn ò rí kó dissolve Nigeria. You see, àwọn tó ń jẹ́ restructure. Anybody waiting for restructure is a waste of time. Ògbóhùn lọ, èbí mi kọ́ ni mo kọ́. Tinubu ló kọ́ pẹ̀lú àwọn tó jọ gbéra wọn wá pé àwọn máa ṣe Nàìjíríà 8-point agenda. Ẹ fún mi ní ẹyọ kan nínú 8-point agenda yìí. Tó bá tẹ̀ jẹ́ pé ẹyọ kan ni Tinubu bá wá dí pẹ̀lú. Kàtẹ̀wá sọ pé òkè á dí pẹ̀lú méjì ní second tenure. But even in the first tenure, kò rẹ́yọ kan kò lè defend ẹyọ kan báyìí nínú 8-point agenda yìí. These are 419 career politicians. I want to life that I would need to know. I would. Is he going to be here forever? If I am minister to Jabolo helicopter, I want to plan my coup. Even whatever I mean, in any case, with always, journalists, how can the minister for defense and the minister for science and technology? These are two key sectors in the country. Let's just accept, okay, àmúwá Ọlọ́run ni ó wá bẹ́ẹ̀. Ìbárí Ọ̀ṣínbàjò almost died as well in an helicopter crash. We saw it. Helicopter to crash tó pa àwọn mẹ́fà. The same thing happened to Ọ̀ṣínbàjò. Ọlọ́run kọ́ yọ pé kò kú ni. Tinubu ń lo helicopter tó bá travel lọ sí àwọn remote area. So why are they thinking that life wọn yìí àwọn làwọn ni life àwọn? Àwọn máa bẹ̀rù wọn. A ṣe lè bá bẹ̀rù Tinubu. We can't be scared of him. We can't. Ẹ̀yin lè máa bẹ̀rù ẹ̀, àwọn ò lè bẹ̀rù ẹ̀ níbi táwa dé nísìn. Ẹ̀mí kan yìí náà ni. So tẹ́yin bá ń bẹ̀rù yẹn, ìtorí pé ẹ̀yin ò tí mọ̀ pé ẹ̀mí kan ni gbogbo wa jọ ń lò.
a ní ilẹ̀ Yorùbá ó ní issue. Kí ni issue tó wà ńbẹ̀? The influx of people tí mo rí nínú Lagos State tó ń ṣọmọ Yorùbá, you start asking yourself that ṣé a lè gbé pẹ̀lú àwọn people for the next 10 years nínú Nàìjíríà? À ń sọ̀rọ̀ kí Yorùbá dá dúró, ẹlòmíín sọ àmúlùmálà ká lọ restructure, tàbá restructure àṣìwà wà nínú Nàìjíríà. Báwo ni ẹ ṣe fẹ́ make sense? Kò lè make sense. Nàìjíríà tó fẹ́lẹ̀, ó fẹ́lẹ̀ rẹ̀, ó fẹ́lẹ̀ ọmọdé, ó fẹ́lẹ̀ àgbàlagbà. Àwọn tó dẹ̀ pretend pé Nàìjíríà máa ṣiṣẹ́, wọ́n mọ̀ pé kò lè work. Ordinary Benin Republic, wọ́n ní 24 hours electricity. Ghana, àwọn náà ní issue tí wọ́n bọ̀, ó ní stability. Nàìjíríà tó yẹ kó jẹ́ big brother fún gbogbo àwọn neighboring country. Even the border to the border, you look at the main road and you ask yourself many questions. Títì lásán láti Sẹ̀mẹ̀, mo fẹ́ wọnú Badagry, you'll be asking questions that ṣé láti after many years deliberately ẹ fi ṣe títì, kò sí free movement, ẹ kàn sọ pé movement wà ní, kò sí free movement because people are being treat àwọn tó ń travel lórí títì yẹn as animals, which is unfair. But èmi kọ́ ni ọjọ́ ọ̀rọ̀ yẹn. At least ètò important ni pé ìta lọ ṣe ní homeland Ọlọ́run fún wa ṣe, because I've been waiting to go there and look at it myself. Mo dẹ̀ dúpẹ́ pé I was able to do so. Many diaspora are investing back home, even in the crisis that you are in right. Many diaspora, aláwọn tó ń ṣe búrẹ́dì, aláwọn tó ń ṣomi, aláwọn tó lóòtẹ́ẹ̀lì, and you ask questions, no work ethics. Ẹni kankan fẹ́ ṣiṣẹ́ Nàìjíríà, bó ṣe máa rọ́ọ̀bù ẹni tó ní business yẹn ló ń wá. How can we work with you in Ayitewa nílé, with this country that is like that? Àwọn èèyàn máa gbé owó wá láti ta, wọ́n wá invest inú ilé, ẹ̀yin rò pé free money ni, kò ń ṣe free money. The standard, I don't know why àwọn èèyàn wa tẹ́ ń rò pé bóyá ó sì máa dà. Kí lẹ mean bóyá ó sì máa dà? Kí lẹ mean by that? The moment you got into that section, wàá mọ̀ kó ti wà ní ariwo generator gbàgbàgbà gbogbogbò gbàgbàgbàgbà kí ló dé irú lifestyle wo lélẹ̀. Ìyẹn lẹ́yìn kan máa sọ pé fẹ́ restructure Nigeria. How do you want to restructure it? Mo wo fídíò kò ń ṣe tó contest pẹ̀lú Peter Obi. Maybe the next program I'll bring it. Everybody knows the truth now. Union yìí failed. The only option left is let everybody go their separate ways. Ìyẹn ò mí pé àwọn ẹ̀yà kan ní bá wa gbénu lé, but a fẹ́ mọ àwọn ẹ̀yà yẹn. That's what we have said. Instead of living in denial. The basic things of life have been removed from our people. Ẹ̀rọ ọmọ tó ń cross yẹn nísìn. Tàbá béèrè age ọmọ tó cross lẹ́yìn mi yẹn nísìn nínú fídíò tẹ́ ń wò ní background yẹn. Ó lè má ju 10 years old lọ. Ṣáwọn ọmọ tí ní Amẹ́ríkà ní Canada ṣé ó lè máa kiri ní 2020? Ṣọ́tẹ̀ yẹ kí Lagos State accept kíyàn kan ṣe máa kiri. Kọ́ gbé kan sórí kọ́ máa kiri ní 2025. Lagos State ní 2025. Káwọn èèyàn ṣì máa kiri lórí train. And I'm not talking about elderly people, and I'm talking about very, very, I'm a kekeke. You ask, how old are you? I'm 8 years old. How old are you? 10 years old. On kiri káàkiri. Táwa bá tẹ̀ ṣe nígbà táwa ṣe fáwọn tó ṣe èmi ò kiri káàkiri o. Ṣó yẹ kí a ṣì máa jẹ́ káwọn èèyàn kiri lórílẹ̀-èdè wa? Tí foreigner bá tẹ̀ ń kiri, ṣó yẹ káwọn ọmọ ìlú máa kiri?
ṣó jẹ́ káwa ọmọ òlu àwa ta jẹ́ indigene, whether you are from any other Yoruba land ò ń gbé ní Lagos State, ṣó jẹ́ ká máa kiri ṣó jẹ́ káwọn èèyàn máa kiri. Mo wo gbogbo structure, gbogbo shops wọn àwọn tí operate gbogbo businesses wọn, you realize that people are just living, you know, as I don't know, it's terrible, very hardworking, but kò yọ ọpẹ́lọpẹ́ diaspora tẹ́ ń bá wọn ṣe business nílé, gbogbo àwọn tẹ́ bá ń bá ṣe business, no matter how small you are doing that business, you are helping those individuals or the businesses you are operating, working with. Kò dẹ́ ṣe gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ lórí social media. I realize that. Business tẹ́ ń ṣe ẹ̀ sí lórí Instagram, Instagram, Instagram. Yes, I mean the Gen Z, àwọn ọmọ bó ṣe operate, ìyẹn lẹ́mọ̀ máa rí wọn tó ń polówó ọjà wọn lórí TikTok, polówó ọjà wọn lórí Instagram. But the basic people, I'm talking about àwọn tiwa gangan, àwọn èèyàn tiwa gangan, they are suffering. They are not on the social media. Wọ́n sí lórí social media débi pé wọ́n lè polówó ọjà tó ń tà lórí Instagram, lórí TikTok. Àwọn adẹ́wà náà àwọn jẹ́ diaspora. Àdẹ sọ pé ká kúrò ní that same section. Ọmọ Yorùbá tó jẹ́ diaspora ó wá condemn ìtawà ṣe. It's unbelievable. Ẹ̀rọ ọmọ ẹ̀ ló cross yẹn nísìnyí. A lot of them doesn't want to come on the camera. A lot of them doesn't even want. They are ready to talk to me, but off the camera. And we don't want to put anybody at risk. So that's not the reason why we went there. But a lot of things we got back. Ẹ̀ka púpọ̀ náà nínú ìwé mi lágbára Ọlọ́run lọ́jọ́ iwájú. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà ní diaspora ká tó máa lọ, tí ẹ ń ta ọfà sórí ìrìn àjò yìí pé kó má ṣe é ṣe. Ẹ̀yin tí ẹ wà ní diaspora tí à ń sọ pé confirm eléyìí ń ṣe pé ó sọ fún mi, I was in Lagos State and many other areas that I traveled around, and I witnessed, you know, from the uniform, the basic, the mechanics, the people that the ordinary people that are just trying to survive. Grocery Okada, junction to junction. You just look at every scenarios and you ask yourself, okay, kí ló dé tọ́kadà ṣe ń wọnú títì? Kí ló dé tí mọ́tò wọnú bẹ̀? Kò sí lẹ́yìn títì tẹ́ ń rí. Nothing works in and out of the roads. Títì tẹ́ kàn rí yẹn nìkan. Kò dẹ́ ṣe gbogbo títì. Ìbá wà àdúgbò kan, kò sí functioning road. Débi kó máa ní functioning you know, it's not, everything is not planned. And what I looked at that is because, you know, because I want to go now, but I don't want to stretch this broadcast too much. When we say we have 191 local government, Mama, local government, they are not functioning. They are not there for the people. All these local governments are not there for the people. And local government, the backbone between you. I looked at the schools, dilapidated. You can, even without going inside, from outside, you can tell that this, I won't mention the names of schools. You can tell that all the schools are dilapidated. That's why the private schools are flourishing. In your melo now, you only lost the private school. In your melo now, you that's just the first task. We'll leave it until the next task. But Google videos and everything, we will keep them for record purpose. I engage. If you're coming across the video, and the next state, be getting ready. It could be anywhere. But in Ghana, Mukiyi, Emamura Sile, Lori and Ajotoku, I don't have any concrete information to share. Hopefully, when I have them in the next broadcast, I'll be sharing that. Ganelo Idemuke, Olakunle, Okoya Folayon. My name is Olayomi Koiki. Enjoy the rest of the day. And thank you so much to Omita
Culture, Couture, Omita Couture, for the nice outfit just delivered, and we appreciate them. Àwọn kan ní I look more Yoruba than before. Kí ló dé? Ṣé tí máa ń wọ̀ tẹ́lẹ̀ kò jọ Yorùbá ni? Mo kí gbogbo èèyàn wa. Àjọmọdé lẹ̀ lérí. Àwọn kan ń dúró de pé kí fẹ́yàn kó dún, and they will do what they have to do. It's a lot, but it cannot be done in 3 hours. So be our next program. I will share a little bit more, but for now, I gotta go. Thank you so much. God bless my Koikimedia team. God bless Olayomi, and God bless everyone that was part of what we have gone to do with the documentary. The documentary might take a while before it eventually come out, but it's getting closer and closer. I know you're always there. Majority of our people, especially our leaders, are still sleeping. You're right. I couldn't go further too much inside, but in my baby more day now. What if I was in real danger? On life and when you often play politics. I part later. Tibani strength. Dialo wale. Aleshe part 2. Emma binule konsi. Gbogbo nte wa lórí TikTok. Kò sọ́nà àbáyọ kankan. Emma ikeni kankan full yin. Tinubu agenda is different from Baba Akintoye agenda. Mo kí Olóyègbò. Orúkọ mi Olayomi Koiki. Tí gbogbo yín mọ̀ sí Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Àṣeyọrí la máa ṣe o, àníṣàṣetì. Diaspora. Ilé tẹ́ fi sílẹ̀, sí kankan bẹ́ẹ̀ o. If you invest all your resources here in Nigeria right now, it will sink. No matter how you try to protect it, it must sink. So I pity you, and I pity a lot of our children back home. Many of them are preparing for Dirty December. I pray security is working for you. Bye for now. Àti lọ mo dúpẹ́ lọ Koiki mo ṣàdúrà gbogbo yín bá ta ẹ̀ ní rànìrà bẹ́ẹ̀ ṣe dúró sí bàbá yìí Ọlọ́run á dúró ti di ayé yìí. Yorùbá nation! Yorùbá nation! Bámi Olóyègbò Òòṣà Abólẹ̀ Yorùbá ó ṣe pàtàkì. Ó ṣe kókó. Ó wà very very important. Àjọpọ̀ sowọ́pọ̀ gbogbo wa kájọ ṣe. Káṣẹ̀ ní tiwa. Àmín. Ẹ sáré kí gbogbo àwọn tí gbogbo ọmọ Yorùbá gbogbo ayé tẹ̀lé wa lọ sí ìjáde láti lọ sọ́dọ̀ bàbá wa Aláàfin, bàbá wa Kábíyèsí Olúgbọ́n. Ọlọ́run ní jẹ́ kẹ́ ẹ parẹ́. Ilẹ̀ Yorùbá ọdẹ gbé wa àní sàṣetì. Àmín. Mo dúpẹ́ ẹgbẹ́ mi ráyè dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀. Èrò pọ̀ ọjọ́ yẹn. So gbogbo ẹni tí ń lò pé wọ́n ẹ̀sọ́ pé kí n ráyè kí àwọn tí mi ráyè kí mo bẹ̀yìn lórúkọ Ọlọ́run ẹ má bínú ìbẹ̀yìn. Ẹ gbogbo ẹni tí ń bínú ẹ má bínú. Ẹ jẹ́ kájọ fọwọ́sowọ́pọ̀ kájọ bẹ̀ sí jọ sí. So látòsù tó ń bẹ̀ lọ sí a máa bẹ̀ sí lọ kí àwọn bàbá wa láti bá wọn sọ̀rọ̀ Abólẹ̀ Yorùbá. Mo sì fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú wa kájọ sí security ilẹ̀ Yorùbá àfẹ́rẹ́ ìkọ̀tà tó ń ta fi bẹ̀rẹ̀ náà tẹ́lẹ̀ náà nìyẹn. Ọlọ́run ní gbẹ́jọ́ tiwa ẹ dákun mo bẹ̀ wá ẹ mọ̀jà bínú síra wa ẹ jájọ sí mo bẹ̀ wá ẹ mọ̀jà kúra wa pàǹpara wa jà lásìkò yìí ẹ jájọ fọwọ́sowọ́pọ̀ ilẹ̀ Yorùbá ọ̀dẹ̀ gbé gbogbo wa. Orílẹ̀-èdè wa kágbéga fàlérí. Kashi
Akitoye. God bless Babawa Olayomi. I will have more updates about Ìrìnàjò tí ó ń bọ̀ láìpẹ́. For now, have a very good afternoon. Barika Jimoh fún gbogbo àwọn Muslim and gbogbo àwọn tó ṣe ìṣẹ̀ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ Ọ̀ṣun Òṣogbo Festival. The Koikimedia team are currently right there operating, and we hope to get more feed. And we might still release maybe 1 or 2 more videos as soon as we have them edited. Mokibu Gwentewa in Lagos State. Wait for me for the next state as we are preparing again. God bless you all. Bye for now.